Hello. Very good afternoon. May I request everyone to kindly be seated? We're about to start today's proceedings very soon. Thank you. I once again request all our esteemed guests to kindly be seated. And would also request you to keep your mobile phones on silent mode if possible, or better still, switched off. Kindly keep your mobile phones on a switched off mode, and unless there is any emergency, then you can keep it on a silent mode. I'm sure you wouldn't want anything to come between you and the lovely performances that we're going to have on this joyous occasion. So kindly grab your seats soon. A very good afternoon to all our wonderful guests present here this wonderful afternoon. I am Saraswati Narayanan, alumni of DTEA Mandir Marg 88 batch. It's a privilege to be here, and on behalf of the President, members of the governing body of DTEA, principals, staff, and students of DTEA senior secondary schools, I extend a hearty welcome to all our esteemed guests. Each one of you is special to us. You all have taken out time from your busy schedule to be here with us this afternoon, so thank you for that. Well, to tell the story of DTEA, it all started with a single teacher and a single student in Simla on 19th October 1923. On the day of Vijay Dashmi, a sapling which was sown by Sri P. Sundaresha Iyer, the founder teacher, has now grown into a mighty banyan tree with 7 strong branches across Delhi. And may we have a round of applause for that. Thank you. The 8th branch at Mayur Vihar will be opened for public shortly. That's something for all of us to look forward to. So as we await the arrival of our special guests and the other guests, let's take a little time to relax our heartbeats, which I'm sure must be raising by now. You must have watched the PPT just now of the glorious, eventful years that we all have had. So there arrive our special guests. Welcome, sir. What a great honor for the DTEA schools to have Nata Maestri Sarat Kumar sir here with us.
May I request our esteemed special guest, Sri Sharad Kumar sir. I'm calling that, yeah. The President, DTEA M. Suryanarayanan. Secretary, DTEA, Mr. Raju Ramaswamy. President Banyan, Mr. Vaidyanathan. And Secretary of Alumni Trust, Dr. Ramachandran. And Ms. Radha Chauhan, who's the alumni of DTEA Pusa Road. Secretary DOPT on the dais. I hope Mr. Vaidyanathan sir is here. Are you Radha Chauhan? May we request our special guests and all the dignitaries on the dais to kindly proceed for the lighting of the lamp to invoke the blessings of the Lord. Dr. Ramachandran, if you can hear me, kindly be on the dais, please. Thank you, sir. I now request all the dignitaries on the dais to kindly proceed for the lighting of the lamp to invoke the blessings of Ma Saraswati. Yes, please. Followed by the prayer, please. The prayer song. Thank you, sirs. Ma'am. Kindly be seated, sir. Thank you.
Thank you. May I now request the Honorary President of DTEA, Mr. Surya Narayanan, to welcome this august gathering. Vanakkam. On behalf of DTEA, I welcome our alumni, Supreme Star Sri Sarath Kumar, respected retired members of the staff, members of our governing body, members of the PTA, distinguished alumni, present faculty members, parents, well-wishers, and my dear students. I am extremely happy to welcome you all to this great celebration. We are all blessed to be a part of this event. A century of accomplishments our great institution has achieved in a diverse society while promoting the rich cultural heritage of Tamilians. Our schools are imparting the latest knowledge of as per present day requirement of the digital era while upholding the value of our own Tamilian culture. Even the COVID-19 pandemic could not shatter the spirit of our students and teachers. We rose to the occasion and produced exceedingly great results. A great thanks to my principals and teachers for achieving this. In these 100 years, which is a long period for a man's life and the institutional life also, DTEA has produced professionals in every field of the life who are today occupying the great highest positions in renowned institutions. They have brought laurels to their school. The school, which started with one teacher, one student, has produced 35,000 students and at present has 7,000 students studying in 7 DTEA schools. We have started the 8th school also, which was not at all possible for the past 50 years. And the 8th school will be started functioning from the next academic year. That is the achievement of this governing body, which we have done with great support and spirit. At DTEA, we are now focusing on quality of besides quantity set, and I am sure with all your support, our management shall achieve it. I assure all of you that the DTEA governing body will take all the efforts for the glory to grow and bring back the golden days of the DTEA, which was absent during some time. Now the DTEA is going towards the bright future of imparting quality education in Delhi, along with the keeping the DTEA and Tamilian culture also. Long live Tamil, greater grow its glory. Long live DTEA, greater grow its glory. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for these kind words. And a huge round of applause for those of you who missed. Thank you so much. And may I once again request all those who have not yet managed to seat yourself to kindly be seated to enjoy the day's proceedings. Thank you. I now humbly request our special guest, Sri Sarath Kumar sir, to inaugurate the Centenary celebrations. The remote may kindly be made available. Thank you.
You have to press that and come there. As we commemorate DTEA, a century-old institution, let us walk down the memory lane. Let us recall our glorious past and the phenomenal ways in which this institution has lit the lamp of education in the lives of innumerable students, and how it has fulfilled its mission of imparting education, moral values, culture, and discipline to help build the leaders of tomorrow. It has seen thousands of students pass through its doors who have made their mark in varied fields ranging from administration, defense, finance, art and culture, cinema, engineering, management, law, medicine, and many more, which has contributed to the prosperity of the nation. The first seed of the tree of wisdom and knowledge, a Tamil school for the children of the linguistic minority Tamilian families who came to Delhi for a job, was sown by the visionary late M. Gopal Iyer, who was then a financial advisor to the government of India, on a cool autumn morning of 19th October 1923, the day of Vijay Dashmi, at his residence in Havelock Square in Gol Market. He was bestowed with the title of Rao Bahadur by the British and was popularly addressed as Rao Sahib. He had the foresight to start a school initially for his daughter, Miss G. Meenakshi, as the first student in 1923. For this, he invited Mr. P.H. Sundaresa Iyer from Tirunelveli as the first teacher to teach Tamil to his daughter. Thus, MEA got its first teacher, Sri P.H. Sundaresa Iyer, and the first student, Miss G. Meenakshi. During the British regime, the entire government machinery used to shift from Delhi to Shimla for 4 months during every summer. So, along went the South Indian employees of the government, their children, and the Madrasi school, which then operated from Nabha House in Shimla. The tree eventually spread its branches across the national capital. With the growing popularity of MEA, scores of Tamilians joined the school, and its journey of becoming an iconic landmark in the capital commenced. With the Tamilian community growing in Delhi, the like-minded members came together to register a school in 1925 as Madrasi School. So, from one teacher and one student in 1923, today in 2023, in its centenary year, it has grown to 7 DTEA schools and boasts of nearly 7,000 students with 350 teachers. In January 1924, a primary school was opened in New Delhi that was given recognition in 1925. The school later shifted to a wing of Municipal Boys' School on Reading Road, now known as Mandir Marg, in 1931. A new building came up in 1945. The foundation stone was laid by W. Christie, Chief Commissioner of Delhi, and the first batch of students appeared for the Delhi Higher Secondary Examination in 1949. The school currently has a strength of 870 students who are being trained for the future by a staff of 48 teachers. MEA celebrated its Silver Jubilee in 1950. With increasing demand, the second branch of the Madrasi School at Lodi Estate was established in 1951. Its foundation stone was laid by Sri A.D. Pandit, ICS, Chief Commissioner of Delhi, on the 9th of May, 1954. The school was inaugurated by Sri K. Kamaraj, Chief Minister of Madras, on 4th September 1955.
the school upgraded to higher secondary in 1956 and to senior secondary in 1977. Today, the school has the strength of 1,226 students guided by 48 teachers. Seeing the growing success of the first two schools, the third branch was opened in Karol Bagh in 1953. The foundation stone was laid by Sri Bhakta Vatsalam, Chief Minister of Tamil Nadu, on 16th April 1963. DTEA Pusa Road was inaugurated on 20th April 1969 by Sri M. Karunanidhi, Chief Minister of Tamil Nadu. The school upgraded to higher secondary in 1963 and senior secondary in 1969. Today, the school boasts of 1,021 cheerful students and 46 enigmatic teachers who are ever ready to facilitate the students. 5 years later, in 1958, a middle school came up in Lakshmi Bai Nagar. The foundation stone for the school was laid by the then Prime Minister of India, Shri Pandit Jawaharlal Nehru, on 10th December 1960. The school was upgraded to higher secondary in 1962 and senior secondary in 1963. Presently, the school has 1,097 students and 49 enthusiastic teachers. Next in line was the fifth school in Moti Bagh, which opened its doors for the students in 1961. The foundation stone of the school was laid on 23rd April 1972 by Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, Chief Minister of Tamil Nadu. The school was upgraded to senior secondary in 1977. Currently, the school beams with the smiles of 637 students and 34 teachers. The sixth branch sprouted in R.K. Puram in 1964. The foundation stone of this branch was laid by Sri K.S. Ramaswamy, Deputy Minister, Government of India, on 23rd April 1971. The school upgraded itself to higher secondary in 1968 and then to senior secondary in 1979. Currently, the school echoes with the dreams of 880 students and 39 teachers. In 1973, another chapter was added in the history of DTEA with a new branch opening in Janakpuri. On 15th May 1977, His Holiness Jagadguru Shankaracharya laid the foundation stone of DTEA Janakpuri. It was inaugurated by Sir H.E. Robert L. Wade, British High Commissioner in India. The school was upgraded to higher secondary in 1977 and the senior secondary in 1986. Currently, the school nourishes the future of 1,255 students and 46 teachers. The latest feather added to DTEA's golden cap is the 8th branch at Mayur Vihar that has an ultra-modern infrastructure and trailblazing facilities. In 1972, the name of the association changed from Madrasi Education Association to Delhi Tamil Education Association, and all the schools were renamed as DTEA schools. The idea that was sowed as a seed 100 years ago has branched out in all directions, and DTEA has taken education to every child's doorstep. Today our schools are powered by solar panels, have state-of-the-art computer labs, library, high-tech science labs, Atal Tinkering Lab, Agastya Science Center, CCTV, digital boards, activity room, audio-visual room, play areas, electric bell, RO water system, rainwater harvesting, etc. to name a few. Students are trained to compete at state level and national level in scholastic as well as co-scholastic areas and have been bringing laurels to the schools. It is only commendable
that what started as a modest beginning has taken giant strides and reached the pinnacle of success. DTEA will continue to climb the success ladder further and flourish and prosper in the years to come. Good afternoon. My name is V. Kameswara. I studied in the Lakshmibai Nagar branch of the school, having completed the schooling in the year 1983. It is always a momentous occasion in the life of an institution when it reaches a landmark. My memories of the school are very fresh. It is as if I passed out from the school only yesterday. On this momentous occasion, I extend my warm greetings to each and everyone, including the management, the teachers, the staff, and the students. May this institution grow manifold and attain greater heights. Thank you. Namaskar. I have the fondest memories of my days in the Mandir Marg school from the years 1964 to 70. We had wonderful teachers. In particular, I remember the legendary Bhuvaneshwari, Krishnaveni, Malathi, and Mr. Sivaraman. Our batch, which passed out in 70, was considered revolutionary because we initiated cross-border communication. Hello friends, my name is Dr. Ashok Rajgopal. I am an alumnus of the DTEA Mandir Marg School, and I passed out in 1969. I think I was extremely blessed to have wonderful teachers who influenced and shaped my life. We had Professor Rajaram, Shivram Krishnan sir, Malti teacher, Patamal teacher, Idubala teacher, and last but not least, the mother figure of them all, Bhuvaneshwari teacher. I have really fond memories of my primary schooling days, DTEA, Motibag and Arkipuram. Lots of extracurricular activities that I got exposure to. Went for a music recording to All India Radio that was played on Children's Day at early morning 6 a.m. Went for a play recording to Doordarshan in those days. Coming to school early and playing cricket in our large ground before school used to start at 10 a.m. was really fun. A very good afternoon to one and all. I am V. Maithili. My association with DTEA schools is more than 5 decades. I studied as a student for 11 years in DTEA schools, worked as PGT Physics for 27 years, and I was Vice Principal for 2 years, and I worked as Principal for 11 years. It's an honor for me to have served DTEA schools as Academic Director 3 years after my retirement. I express my deep gratitude to the DTEA schools for making me what I am today. I must say that overall I enjoyed the life at the school, and it was really a wonderful time of those 10 years, and I think eventually the foundation of what one can become gets laid in the school, and therefore school plays a very important role in the students' development. It's a service that you do to the society for which God will be ever grateful to you more than the people. Thank you and good night. My name is V. Sridhar, a student of the Lodi State branch of the DTEA schools from 1956 to 1967. That the centenary celebrations of the school is being held in January 2023. Over the years, the DTEA fraternity has grown manifold, with students spread all over the world, excelling in various fields. School taught us 2 basic pillars and foundation upon which we built our careers. One was self-discipline, the other was perseverance. The rest, everything fell in place, because with these 2, you can achieve a lot. And I think that the alumni has achieved
really something big with these two characteristics. DTEA school has played an important role in shaping me into the person which I am today. And for that, I will always be grateful to my school. Not only did it help me in development of my personality, but also in some skills which are still relevant for my professional life today. Although I was hesitant in participating into school events and competitions, my teachers mentored and encouraged me to participate in various programs. After some time, I started participating into debates and other competitions and haven't stopped since. We saw the pride and the joy in all your eyes and your expressions as your school's name was on the screen. What a moment of great pride for all of us. We also have a wonderful Centenary song which will be presented by these students. It was conceptualized by Mr. R. Sridhar, who is an alumni of the R.K. Puram School. He was also awarded the Bismillah Khan Award for the youngest musician. And he's the one who's composed this. And it's been written by Mr. Sethu Ramalingam, former secretary of DTEA. The Centenary song, please. The seats for a Tamil school for the children of linguistic minority Tamilian families who came to Delhi for a job was sown by late Sri Gopala Iyer. He was then awarded the title of Rao Bahadur, and he had the foresight to start a school initially for his daughter, Miss G. Meenakshi, later late Mrs. Meenakshi Tyagarajan, as the first student in 1923. And he invited Mr. P.H.S. Iyer from Tirunelveli as the first teacher to teach his daughter. Since it was a practice during the British regime
to shift their capital to Shimla during the summers, the school operated from Naba House, as you might have seen already, and then later, of course, into Gopala Iyer's residence in Havelock Square. With the number of Tamilian community growing larger in Delhi, the like-minded people of like-minded Tamilian community came together and registered a school in 1925 as Madrasi School. So from one teacher and one student in 1923, today in 2023, in its centenary year, it has grown to 7 DTEA schools and boasts of 7,000 students and about 350 teachers. The DTEA schools are proud to celebrate its centenary year and are indebted to late Rao Bahadur Gopala Iyer and late Sri P.H.S. Iyer today for a glorious legacy. So may I now request our special guests and the other guests on the stage to kindly offer a tribute, a homage to these founders by giving a Pushpanjali. Before the souvenir. That will be now. Between souvenir. Yeah. The Minister of State for Tourism and Sport had consented to be the chief guest, but due to unavoidable circumstances, he could not be here with us today. But he sent us his blessings, and he says that due to some unavoidable circumstances, I'm unable to attend the centenary celebration of DTEA. I wish Delhi Tamil Education Association all the best for this August occasion. So thank you, sir, for your kind words. Born in a humble South Indian family on 14th of July 1954 in New Delhi, Sarath Kumar sir was initiated to schooling in DTEA, Delhi Lodi Estate, I must add, and he continued his education at St. Patrick High School, Chennai. He did his pre-university at Loyola College and graduated in mathematics in New College. He won the Mr. Madras University title when he was in college, and from there on till date, he is identified with that title. Mr. Sarath Kumar started his career as a newspaper boy and became a journalist in the same newspaper in Bangalore. When he returned to Chennai, he made his first film, Kanchimittum Neram. Now he's acted in around 150 movies and has earned the title of Supreme Star. He's played a key role in the epic blockbuster Ponniyin Selvan, directed by Mr. Mani Ratnam. Politics is an extension of social service, has always been his mantra. He started his political journey with DMK in 1996 and represented the party in the Rajya Sabha in 2001. He started his own party named All India Samatwa Makkal Katchi in 2007 to carry the ideology of the great leader K. Kamaraj.
the erstwhile Chief Minister of Tamil Nadu. He's a multifaceted personality who is fluent in 6 Indian languages: Tamil, Telugu, Malayalam, Hindi, Kannada, English, and a foreign language which is Russian. Wow, isn't that great? His interests are reading autobiographies, world history, and literature. We welcome you, sir. And being an alumni of our school, he's very dear to us, and thus we call him our special guest. Thank you, sir, for taking time out of your very busy schedule to be here with us today. May I now request the President of DTEA, Mr. Suri Narayanan, to kindly honor our special guest with a shawl. And the Secretary of DTEA, Mr. Raju Ramaswamy, to present a welcome. Thank you. I also take this opportunity to welcome Shri Ashish Suji and Shri Shyam Jajuji on stage, please. Thank you, sir. I request the Secretary DTEA to kindly honor Ashish Suji. Thank you. And may I request the President DTEA to kindly welcome Ms. Shri Shyam Jajuji. And I also request the Secretary to kindly honor Ms. Radha Chauhanji. Sir? I would request Ashish Suji and Shaju sir to kindly say a few words on this momentous occasion. दिल्ली तमिलनाडु एजुकेशन एसोसिएशन के इस संस्था के 100 साल पूरे होने के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित इस स्कूल के ही एक स्टूडेंट हमारे नेता आशीष सूद जी, सभी संस्था के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित छात्र, पेरेंट्स, भाई और बहनों, कोई भी संस्था 1923 में स्थापित होती है, एक स्टूडेंट से उसकी शुरुआत होती है और आज इतना बड़ा रूप दिल्ली जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, जो देश की राजधानी है, जो देश की कैपिटल है, ऐसे दिल्ली में एक रेप्यूटेड संस्था के रूप में जो काम करती है। और मैंने जो सूची देखी एक्स स्टूडेंट्स की, जिसमें हमारी राज्यसभा लोकसभा मेंबर हेमा मालिनी जी है,
यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी की माता जी इस संस्था की स्टूडेंट रही है। इतने अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ पर एजुकेशन हुआ है और आज वो समाज में एक मान्यवर के रूप में अपना परफॉर्म कर रहे हैं। किसी भी आदमी के व्यक्तित्व में उसके एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और यह संस्था ने जो काम किया है इसके कारण आदमी के संस्कार होने के एज में वो यहाँ जो तैयार होता है और उसके बाद वो समाज में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है हर आदमी के जीवन में अपने संस्था का, उसके टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। और आज तो पूरे विश्व में भारत का ग्लोबल में एक नाम हो रहा है। इसका कारण है हमारे लोग इस संस्था से भी गए हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, अलग अलग लोग आज पूरे विश्व में कहीं भी भारत का नाम लिया तो लोगों को अभिमान लगता है कि कोई विदेश में जाने वाले लोगों को मालूम है। किसी ने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया तो लोग बोलते अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया मोदी। इस प्रकार का पूरे विश्व में आज होता है और मुझे ऐसा लगता है इसमें एजुकेशन संस्था का बहुत बड़ा रोल है। विवेकानंद जी की एक बात कहकर मेरी बात मैं पूरी करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे अपने देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए, सुबह वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। स्वामी जी का परिधान हम सबको मालूम है, वो केसरी कपड़े, भगवे कपड़े परिधान करते थे। उनका वो पहराव देखकर वहां का यंग कपल जो वहां से जा रहा था उनको लगा कि ये कैसे कपड़े हैं। वो पत्नी अपने पति को बोल रही है सी दैट पर्सन हाउ फनी ही लुक्स। स्वामी जी ने वो सुना, स्वामी जी ने उनको रोका, बोले मैडम आपने जो बोला ये ठीक बात नहीं है। आई एम फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स मैन जेंटलमैन एंड यू आर फ्रॉम द कंट्री वेयर टेलर मेक्स मैन जेंटलमैन। तो ये जो आदमी का कैरेक्टर है उसका बिल्टअप करने का काम एजुकेशन के समय होता है। इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान यहां पर उपस्थित सभी छात्र, पेरेंट्स और सभी जो हितचिंतक है इनके जीवन में है। और हमारे देश की तरक्की होने में जो जो संस्थाओं ने अपना रोल निभाया है उसमें इस संस्था का नाम उच्च स्तर पर है। संस्था चालकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक अच्छे कार्यक्रम में, शताब्दी महोत्सव में आपने हमें बुलाया और आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वणक्कम। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। थैंक यू। आपने अपना कीमती समय निकाला आज हमारे इस बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए। थैंक यू वेरी मच both of you sir. Do you want Ashish sir? Say a few words. Mr. Ashish Sood to kindly say a few words. मंच पर उपस्थित दिल्ली तमिल एजुकेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, स्पेशल गेस्ट और अन्य प्रबुद्धजन, इस हॉल में उपस्थित स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स और वर्तमान विभिन्न 7 स्कूल्स में पढ़ रहे वर्तमान सभी स्टूडेंट्स को मैं नमस्कार करता हूं। जिस स्कूल में प्रिंसिपल के कमरे के बाहर कभी नील डाउन होना पड़े, वहां पर आकर गले में शॉल पहनाया जाए तो दीज आर नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स टू स्पीक। मगर मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था DTEA जनकपुरी में। जोनल पोइट्री कंपटीशन का दिन आया, राजगोपाल टीचर थी, हिंदी पढ़ाती थी।
तो मैं उस समय शायद 2-3 नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स में से जनकपुरी का एक स्टूडेंट था 8वीं क्लास में। कुछ मेरे साथी वहां बैठे हैं, तो मुझे बोला तेरे को जाना है, और मैं पोइट्री कंपटीशन में गया तो मुझे तीसरा इनाम मिला, 3rd प्राइज आई गॉट। उसके अगले दिन एक और कंपटीशन में, उसके अगले दिन एक और कंपटीशन में करते करते आज जिस आत्मविश्वास के साथ कहीं बोलने का मौका मिलता है वो इसी स्कूल के प्रांगण में, इसी स्कूल के टीचर्स के कारण है। और मेरे समय में तो डीटीए जनकपुरी, यहां पर जो जनकपुरी वाले स्टूडेंट्स कहां बैठे, कहां, जोर से बताओ, जनकपुरी की आवाज जोर से आनी चाहिए। ये प्रिविलेज्ड लोग हैं, नीचे बैठे वाले प्रिविलेज्ड नहीं है, ये ऊपर बैठे हुए प्रिविलेज्ड लोग हैं। पक्की बिल्डिंग में बैठते हैं, हम तो लकड़ी के खोखे में एस्बेस्टस शीट में पड़े हुए लोग हैं। वो सर्वनन बैठा है वहां पे, एक बहुत बड़ी कंपनी का HR हेड है, छतरी से एस्बेस्टस शीट में छेद कर देता था कि छुट्टी मिल जाएगी आज बारिश के दिनों में। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मगर आज समय बदल गया है। हमारे स्कूल, हमारी संस्था ताकतवर संस्था है, पक्की बिल्डिंग्स में है। और आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो नई, नरेंद्र मोदी जी ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। जो तमिल सर थे, हमें पढ़ना पड़ता था क्योंकि हमने एडमिशन 6ठी में ले लिया था, तो ओनरंड मून लाल अंजार एड अंबोध पथ, इतना ही तब से लेके आज तक याद है। मगर अब आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपनी मदर टंग में, अपनी मदर लैंग्वेज में आप प्राइमरी एजुकेशन ले सकते हैं और आगे के सब एवेन्यूज खुले हैं। ये जो मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये प्राइमरी एजुकेशन से लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, ये स्कूल को 2-3 बार डेट चेंज करनी पड़ी, नहीं तो शायद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर को भी यहाँ होते, या एक प्रयास हुआ था, मगर शायद अगली बार कभी 101 साल पूरे होने में, दिल्ली में मैडम चिंता मत करिएगा, 101 भी बड़ा अच्छा अंक गिना जाता है, शगन में लोग 101 रुपए देते हैं। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, स्कूल के सभी संस्थापकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने मुझको यहां बुलाकर मेरा सम्मान किया। मैं these are nostalgic moments which I will relish throughout my life. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir, for sharing your actual experiences, memorable ones in the school. And we're also happy to note that the auditorium is full. We have a jam-packed audience. So may I request the teachers sitting in the arena to kindly go upstairs with the students so that the guests can be accommodated. Thank you. I now take this opportunity to request our special guests to kindly release the souvenir and the calendar of the centenary year. We'll be having the photo shoot soon after this. I request the members of the management committee of DTEA to kindly assemble near the stage for a photo shoot with our special guests. Sir? Management committee.
Now the members of the management committee of DTEA would be coming forward for a photo shoot after this. It's the first time in the history of DTEA that we have released a calendar. So let's have a huge round of applause for that. Yeah, all the management committee members. And I request the principals and vice principals of DTEA to kindly get ready for the photo shoot. Kindly come near the stage, please. All the principals and vice principals, please. I'm sure the principals and vice principals are quite fast. They are used to driving the children fast, so they're already there. I also request the trust members to kindly be ready after this. Now for all the principals and the vice principals of DTEA schools. Thank you, committee members. If you could make it faster, please. Thank you. Yes. All the principals. May I now request the trust members to kindly be ready? All the trust members, please. All the trust members to kindly be ready near the stage, please. Thank you. The trust members. Please come, sir, please come. Please, on the stage, please. All the trust members. Come, sir. Trust members, good luck, sir. Where are you, sir? I also request the Banyan members to kindly be ready after this. The faster we do this, the faster we enjoy the cultural program. Thank you, sirs, for understanding. There are seats vacant at the back, so those of you who haven't managed to get a seat, kindly seat yourself at the back. We do have many seats there. The Banyan members. Thank you. The youngest and the fastest, I must add.
Yes, the Banyan members, please. Yes. And who's it? Is it Shamla ready? Yes, we have. Thank you, sirs and ma'ams. It's an honor to invite on stage the granddaughter of late Sri Gopala Iyer, Mrs. Shamla, who's come all the way from Chennai. May I please request ma'am to come on the stage, please? It's an honor for us to have you here. I request our special guest, Sarat Kumar sir, to present a memento to ma'am as a tribute for her grandfather. To present her with a shawl, please. And we'd also like to have on stage the youngest daughter of Sri P.H.S. Iyer, Mrs. Janaki. We extend a hearty welcome to you also, ma'am. She'll be receiving a memento on behalf of her father, Sri P.H.S. Iyer. Mrs. Shamla for Sri Gopal Iyer. I request Ms. Radha Chauhan to kindly honor Janki ma'am. Thank you, ma'am. I request Radha ma'am to kindly honor Janki ma'am for her father P.H.S. Iyer. Thank you, ma'am. We also take this opportunity to honor all our retired principals who are here today. I'll be calling them by name. Kindly be near the stage, please. S.R. Avastiji joined in the year 63, 15th July 63 as a PGT, retired as principal on 31st of July 1999, Mandir Mark School. May we have S.R. Avastiji, Mr.
who joined on 26th December 68 as PGT History, retired as principal, Moti Bagh School, in 2002. That's Mr. Avasti. Welcome, sir. Request the special guest to kindly honor the principals, please. Thank you. Goody Mani ji. Next is P.V. Santosh, who joined in the year on 8th January 1964 as TGT Social Studies and retired as principal in 2003, Janakpuri. P.V. Santosh, please. Thank you, ma'am. That's Ms. Santosh. We have now Ms. Saroj Gupta, who joined as PGT Maths on 27th of September 1978, retired as Principal R.K. Puram in 2013. Saroj Gupta ji, followed by Ms. Veena Grover. Saroj Gupta ji. I guess Saroj Gupta ji is not here with us. So, she's there? Thank you. Veena ma'am is not here with us. So, may we have V. Maitli ma'am, who, Maitli ma'am is also not here. Is Gayatri ma'am here with us? Gayatri ma'am? No. So, do we have Chitra Radhakrishnan ma'am here? I do see her right in front of me, yes. She joined as a TGT Social Science in 91, 10th January 91, and retired as principal, Pusa Road, 30th September 2021. May we have Shashi Sharma ji? Shashi Sharma, who joined as PGT Biology in 72, 19th October 72, retired as principal, Pusa Road, in 2009. G. Vijay Lakshmi ma'am, joined as TGT Social Science, 1st August 67, retired as principal in 2005, Lodi Estate. Geeta Arunachalam, who joined as PGT Biology, 2nd January 1984, retired as principal, Lodi Estate in 2016. That's Vijay Lakshmi ma'am. Do we have Geeta Arunachalam ma'am here? If she is not there, then Ms. Tangavel joined as TGT Maths on 2nd of July 1987, retired as Vice Principal Janakpuri on 28th February 2022.
Mr. Tangavel. Yeah, trust. Next, we have the trust members to be honored. We start with Mr. M. Balakrishnan, 1951 Mandirmarg branch. He was a school first in 1951, grandson of Sri Rao Sahib Gopal Iyer, who started the school. One of the key scientists involved in the Pokhran nuclear tests, one of the founders of the Terminal Ballistics Research Laboratory, and retired as its director. He was awarded the DRDO Scientist of the Year in 1988 for setting up a unique national test facility called the Rail Track Rotor Sled System at Chandigarh. Mr. M. Balakrishnan. Is he here with us? So we move on with Dr. S. Narayanan, PhD. He's reciting Lalita Sahasranam by heart at the age of 5. Yes. Yeah. Dr. S. Narayanan, he started reciting the Lalita Sahasranam by heart at the age of 5, clearing higher secondary at 15 years of age, holds 14 degrees including the PhD in chemistry, MPhil in psychology, BA in French, and MEd teaching chemistry for the last 55 years. Initially at Deshbandhu College, Delhi, and continuing to teach after retirement. We have P.V. Santosh. Is ma'am here with us? P.V. Santosh, retired principal, DTEA Janakpuri, first alumni to join the school as a teacher and served her full career of about 17 years. T.S. Vishwanath, a practicing chartered accountant, President ICAI and President SAFA, Board Member of International Accounting Standards Board, Member Chairman on various corporate boards and committees. Yes, ma'am. Santosh, ma'am. Yes, please. T.S. Vishwanath, sir, after this. Yes, sir. Please. T.S. Vishwanath, sir. Dr. Ganesh Mani, Padma Shri Awardee, Chairman, Cardiac Surgery, Max Hospital. After acquiring basic and master's degree in India, did postdoctoral work in Australia towards skill enhancement. He's performed over 20,000 surgeries, bypass and valve replacements. Conducts free heart surgeries for children born with congenital heart defects. V. Krishnan, co-founder of Just Dial, a Mumbai-based company that provides leading local search engine for various services and has been driving the strategy and operation part of the company since its inception 1996. With his innovation has been able to change the way people seek information. Well, I'm happy to say that he was my classmate, but unfortunately he's not here today. Dr. A. Koneti Rao, school first, state fourth in higher secondary, MBBS from the AIMS, Sol Sherry Professor of Medicine, co-director Sol Sherry Thrombosis Research Center. His brother would be receiving the award. Mr. Gopal Rao, his brother, would be receiving the honor.
Now for the Banyan members. Dr. N. Panjapakeshan, 1949 Mandir Marg branch. Shri N. Shivasubramanian, 1952 Mandir Marg branch. Shri N. A. Vishwanathan, 1963 Mandir Marg branch. Srimati Kannamma Srinivasan, 1965 Mandir Marg branch. Dr. N. Subramaniam, 1973 Lodi Estate batch. And Ms. Hemavati Guha, 1975 Lakshmi Bai Nagar branch. May we have a huge round of applause for all these dignitaries. She has created the logo. क्या चीज़? Centenary logo is created by Hemavati Guha. And the centenary logo has been created by Hemavati ma'am. So another thank you for ma'am. We also have with us a retired principal from Lakshmi Bai Nagar, Mrs. Nandini Srinivasan. May I also request her to come on the stage, please? Mrs. Nandini Srinivasan. Shri Hariharan Subramaniam, 1975 Lakshmi Bai Nagar branch. Dr. Prem Kumar Ganeshan, 1979 Mandir Marg branch. Ms. Radha Chauhan, 1988, Usa Road branch.
May we have a huge round of applause from the audience, please. Thank you. Major General Surinder Pavamani, 1980, Pusa Road Branch. Which list are you going on? The one which I have got. Radha Chauhan, ma'am. Pusa Road Branch, yes. Raja Chauhan, ma'am, after this, please. Yes, ma'am. Followed by Shri Ashish Sood, 1980. He's left already, I guess. Radha, ma'am. And after Radha, ma'am, we have Shri R. Raju, the Secretary of DTEA Schools. May I request his wife and son who is present here to kindly come up on the stage to receive the honor. Dr. Shri R. Venugopal, 1988, Lakshmi Bai Nagar Branch. Dr. Venugopal. Is Dr. Venugopal here with us? Yes. Mr. Sylvester Peter. Advocate Santa Devi Raman and Raghav Naidu, Vice President. Santa? Santa Devi Raman, Advocate Supreme Court. Raghav Naidu. Mr. Sylvester Peter, 1993, Motibag Branch. Advocate Santa Devi, if she's here. Advocate of Supreme Court. Shri Raghav Naidu ji, in case he's here. Dr. Raju Ishwaran, 1994, Mandir Marg Branch. Thank you, sir. May I now request our esteemed special guest, Sharat Kumar sir, to kindly say a few words and bless the children on this joyous occasion. Please. It will be an honor to listen to you, sir.
I'm sure all the children are waiting to hear you. Should I ask her to talk? So, before that, may I request Radha ma'am to kindly say a few words? As she'll be leaving us soon, so we would like to have her kind blessings too. Ma'am, please announce for ऐश्वर्या कुमार चौधरी। वो तो करूँगी ना, अभी करिए, वो राधा मैम जा रही हैं ना। अच्छा, उनको ऑन कर दो, उनको कर देती हूँ। ओके 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 तमिल टॉपर। Oh. Hello. Yeah. Vanakkam. Guest of honor, dignitaries on the dais. I thought even the mic person didn't want me to talk. He must be waiting for the chief guest to come. He must be giving me a hint not to speak too much. So just two things I remembered about my school, and it's always stayed in my mind. One, I narrate to my children, 38 paise was the fees. 38 paisa, அப்புறமா ஒரு 2 பைசாவோட ஒரு காயின் இருக்கும், அதில் ராம் லட்டு சாப்பிடுவோம் நாங்கள்லாம் கேன்டீன்லேருந்து வாங்கி. When I tell my kids about this, they are like, did such a school ever exist? And did it make students that were able to lead their life? So all of us here are testimonial to the fact that this is an amazing school. And the teachers deserve every bit of applause for what we are today. And it was mentioned, the new education policy, and I think in spirit, DTEA, even in those days, had sort of that spirit in every teacher. I used to be the prayer girl. I never was good in studies, I thought so. And there used to be all these rehearsals for dance and music and everything. And my mother used to say, Paattum, dancum panni padikkaama popara, she would used to say. But whenever I would go to my Padma teacher and say, Madam, tomorrow there is an exam and you want me to do all this dance, she would say, nothing is exclusive. You can dance, you can sing, you can enjoy your life, and you still can do better as a student. And I think the spirit every teacher in DTEA hold and held for their kids, which is why we are all today here as all-rounders, achieving a lot of impossible things that we thought as students of this school, and an amazing spirit. For 100 years it has sustained, and I am hopeful and I pray that all of us are part of the greater heights that these schools will achieve and the students that now study in these schools. All the best to all of us. Thank you, ma'am. I would request you to kindly be there, please. I request you to stay for just a few more minutes. Radha ma'am has instituted a cash prize of 25,000 rupees to the Tamil topper, I request Mrs. Radha Venkatraman to kindly come on stage, please. She has instituted a cash prize of 25,000 to the Tamil topper, Sandhya, of Lakshmi Bai Nagar School for securing 96% in 10th board. And she is currently pursuing Tamil in class 11th also. I also request Mrs. Parvati Ganesh Iyer to kindly come on the stage. So I guess Radha ma'am will give on behalf of Mrs. Parvati Ganesh, who's also instituted a cash prize of 25,000 rupees, to Aishwarya Kumar Chaudhary, who has got admission in Delhi Technological University for BTech. Aishwarya Kumar Chaudhary and Sandhya.
Thank you, ma'am. Sandhya. Is Sandhya here with us? Sandhya, please come on the stage to collect your reward. Seekram. Yara Edthun Pedva award. I now humbly request the special guest, Saras Kumar sir, to kindly say a few words. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening to all of you here. I'm honored to be here on this special occasion, the Centenary Celebration Inauguration Day, and I've been called as a chief guest. I'm really honored in front of such elite gathering that I've been selected to be the chief guest of this illustrious institution from where I belong, like most of you. Members on the dais, the President Sri Surya Narayan DTEA, Secretary Sri Raju Ramasamy, Secretary of the Alumni Trust Dr. Ramachandran, President of Banyan Sri Vaidyanathan, Secretary of the Department of Training and Personnel Radha Chauhan, distinguished guests, friends, distinguished alumni, parents, teachers, members of the media, and the management of DTEA. I brought a lot of papers. Don't get scared that I'm going to bore you with all the detail that I have. There's just some points that I noted, which are exhausted now, as everybody who has spoken before me has said the same thing. First of all, I thank the management of the school for having given me this opportunity to be the chief guest. I'm humbled. I'm truly humbled. It's a nostalgic feeling to come back to a school where I started the very base of my education. My father was in All India Radio as a news reader. தமிழில் செய்திகள் வாசிப்பதில் மிக சிறந்த ஒரு வாசிப்பாளராக செய்திகள் வாசிப்பது ராமநாதனின் மகன் தான் சரத்குமார். I was born in Delhi too. That's why I studied in this school. And I still hold, I cherish this. I started looking at the mark list of my progress report of the first standard. This is from Madrasi Education Association, New Delhi, established in 1924, progress record. I just cherish it. I want to know where I studied, and this is where I studied. There should be a record when I say, I belong to this school, I belong to this family of DTEA. It's such a nostalgic moment for me. A student, having studied in DTEA, MEA then when I joined, and then coming to a stage where I am the chief guest of this elite gathering of greatest educationists in front of me on the dais. It is truly nostalgic. Two things happened today, this morning. One, I went to All India Radio, where my dad worked, and I've gone along with him when I was young to see where he worked. And I saw the round building of All India Radio. I asked the DG of All India Radio, please take me there, where my father had tread and where the path that he went
is where I want to stand and take a picture, and I did that. That was very nostalgic for me. And like the AV that gave you a lot of information about the school, starting in 1923 in Simla and being recognized in 1925 in Delhi, being MEA and to DTEA. It's a long journey. It's not easy to run any business, any institution, and any career that you pursue for 100 years, 100 long years. There are challenges that they would have faced. Struggles, challenges, failures, success, and the obstacles that they would have faced. They have broken all that and established an institution with quality, an institution which has given a meaning of life, and a life with quality and value that is what DTEA has instilled in all the student alumni who are here and the students who have come here who are in this school. This is a base, very strong base. Schooling is a major thing where the student, when he gets exposed to the teachers, apart from the parents, this is where a student spends most of the time. I mean, this is where is in the school. The student is molded there. His attitudes, his thoughts. So what does he want to become? Why is he dull in school? Why is this student brighter than the other? These are to be judged by the teacher, and the teacher molds that student and makes him first to be a great human being. To grow as a great human being in society is more important than the educational qualification that you have. Then, of course, the education which teaches you how to empower yourself, the education that you have. Well, before I delve into these things, of course, you know everything about DTEA. And the people, the management, the people, the founders, and the first school in Simla, first teacher in Simla, first room, teacher, pupil, all single. And then it is multiplied into more than 7,000 plus students in the 8 branches of DTEA is no small accomplishment. Not at all. And the teachers, the management, the founders, the toil that they must have done to make this institution so great. And I'm proud once again to be here. And little about myself and why I'm being called here. I asked the management and I asked Suryanarayan and others, why Sharat Kumar? I'm just an ordinary person who have just passed out of the school when I was very young. And then why me? Is it the celebrity status? Or is it because I'm the old student of the school? Then I knew it is not because of the celebrity status. It is only because I am from this institution. And proud to be here. The growth of this institution is not only because of the strength of the school, the strength of the students, but the quality of the teachers who have taught all of us here. I remember my teacher in the first standard waving a stick, Chitti teacher, Vishalakshi. How can I forget her? I remember her vaguely wearing Madisar and so on. Madisar Mamiyaga irunda Chitti teacher. Adana Valkela Kadesle Chitti na Kalana Manita. Ungal Chitti Radhika. It's such. There was a connection of Chitti when I was in first standard, second standard, and all that. Then what Chitti comes into my life. Very interesting. So there is some connect somewhere. And one more thing is, if we all have gathered here today, it's not because of the Centenary celebration, it's not because of that. It is because the Almighty, may it be Allah, may it be Jesus, or may it be Muruga, has wanted us all to be here, not only wanted us to be here, to see that this institution grows, grows and grows forever and stays forever as the greatest institution in this country. I'm sure there will be colleges, and the next step should be colleges. The institution should grow into that. And of course, the trustees who came onto the stage, I can be Ramar Kanil Bol Irkan Antayara. The trustee Pattal, if you really want something to be done by Sharat Kumar, without thinking anything, I'd like to offer 25 lakhs for the starting of an institution, the college from DTEA. That will be my first contribution. The day you tell me to give it, I'll give it.
because that money doesn't belong to me. It belongs to all of you. You've gone to the theaters, seen my movies, made me what I am today, and made me supreme star from a normal Sharath Kumar. So now when I was signing during college days, that same signature has become autograph today. It has changed. The name has changed from signature to autograph. What a growth. So let me say a few things about me which you may know or may not know. This is for the students here. Why am I standing here? Is it because of my educational qualification? Or my achievement is because it's just by chance? And what we should be in the future of this society, which has been opened out, wide open. Everything is in a palm. You have a smartphone in your hand, and you have every information that you want, which we did not have in those days. The informations which are good, informations which are not good, informations which have to be avoided, information which you retain in your mind. So you have a responsibility. You have a responsibility to two people in your lives. This is for the students. I don't want to give a big sermon before I delve into my life little. As students, you have a great responsibility. One, respect your parents first. They are the ones who brought you into this world. You have a greatest responsibility to them. Take care of them till the last breath, till God calls them back. And then your teachers. Mata, Pita, Guru, Daivam. Mata, Pita ke piragu varubadu Guru da. Without Guru, you have nobody. They are the ones, the Guru guides you. The teachers know how to guide you. They assess you in school. They mold you into great human beings. So you have to respect these things. And then your parents, they must be struggling. Not all the parents are fortunate. So the parents sending you to school is to see that you come out with flying colors and be responsible and empower yourself with a good educational background. And the teachers have their own responsibility to assess every student and guide them well. Another Mata, Pita, Guru. Guru ka parna Dev mein vechirukanga. So parents and teachers have to be respected. They are your gods. Through them you reach God. That is why Mata, Pita, Guru, Deva. So that is why I am in my life. I was born in Delhi in 1954. And those of you who want to know my age, because from morning la adha solliட்டு இருக்காங்க. சார் யங்கா இருக்கான்னு சொல்றதுக்கு உங்க வயசு என்னன்னு சொல்லிடுங்க சார்னு சொல்றாங்க. So my age is 68. I was born on July 14, 1954. And I'm 68 years young. I still carry on with my life. I was born in Delhi. My father was in All India Radio. He was transferred to Chennai. I'll make the short. And he was transferred to Chennai, and he was in Press Information Bureau as information officer. Retired there. I went from here to Kendriya Vidyalaya, IIT. Don't think I'm an IITian. No, I'm not. I was just studying in Kendriya Vidyalaya, which was in the IIT campus. Somebody asked me, where did you study in your schooling? DTEA, then I went to IIT. IIT? No, the school in IIT, which was called Kendriya Vidyalaya. So I just make them wonder, oh, IIT student avare. Paravaliya, nalla brainiya irupanu solradhukaga. Then Kendriya Vidyalaya, everything was fine, but then I told my dad I would like to change the school for various reasons. Then I came to St. Patrick's High School, Anglican High School. Then I did well, students, I did very well. I passed out in first class. And then I went to college, Loyola College, one of the best institutions in Chennai. They were called Gentlemen of Loyola. I didn't like that name, Gentlemen of Loyola. I thought there should be something done to, mar that name. So I thought there should be a strike. There has never been a strike in this college. It's bad. So let us start a small strike in this institution. I started one, tried to break the flower pot when Father Kuriakos, sorry Father, so he saw me breaking it. I was a footballer in college. When I had applied for BCom, I thought that seat was automatic. When I went and saw in the board, my name was not there. So I went and asked Father Kuriakos, Father, what happened? I'm a footballer of the college, and why have you not given me the seat? He said, Sharath Kumar, you're a wonderful student, find some other college. So that's how I left Loyola College, and I went to New College Madras, one of the best institutions for people who drop out like this. I finished a degree in mathematics, so kanakku nalla theriyum enakku. Ena rooba endradhukaga theriyum. Inga or mathematics person vandar edu ketra porar enna kelvin bayanditen. Mathematical statistics, astronomy,
I don't know where do I apply all this. I don't apply except that it is useful, very useful to collect the money and count the money. So after that, I was given a job. Here again, I want the youngsters to know, you may not get the job that you're looking for. I was a BSc Mathematics graduate. The first job that was given to me for delivering of newspapers in shops. In Bangalore, I cycled delivering newspapers. I thought it was demeaning my character or demeaning my person as a graduate. No. Whatever job that was offered to me, I took it up. Then spare time, there are 2 cycle shops. तमिल பேசணுமா சரி முதல்ல इंग्लिश பேசுங்க நாங்க तमिल में भी बात सकता हूँ हिंदी में भी बात कर सकता हूँ कन्नड़ में भी बात कर सकता हूँ तेलुगु में भी बात कर सकता हूँ किस में बात करूँ यार मुझे भी मालूम नहीं है எனக்கு தமிழ் தான் பேசணும்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ஆங்கில நாலேஜ்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்குன்ட்டாங்க language only a mode of communication the way you communicate that's good enough so என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் லைலா காலேஜ் படித்தேன் நியூ காலேஜ் வரும்போது I got really worried the sophomore of college ரெண்டாவது வருஷம் நினைச்சேன் what am I going to be then of course I came to Bangalore newspaper boy then I told my office நான் ரிப்போர்ட்டராக இருக்கட்டுமான்னு கேட்டேன் I became a journalist that's where I met our ex CBI director Karthikeyan was still my good friend so thereon it was there then I started a television showroom and then the advent of color TV ruined my business because I was dealing in black and white television then I came back to Chennai started a travel agency then travel agency I met promising director Kalaivanan the son of lyricist Kannadasan so then my journey in the film industry started I had around 25 lakhs I thought I should produce a film. I produced a film and acted in it. But my father wanted me to become an IPS officer, so I took the character of a police officer in the film. So that is my journey of life. Of course, I've struggled in my life. I've seen ups and downs. After the movie, when I had loss in the movie, when I had 5 rupees in my pocket, still I was determined that, thank you. Tanni again. Tell me why you gave this. Because my mouth is getting dry, correct. Good answer. தனியாக ஒரு சிறப்பு பரிசு கொடுக்கலாம். So then from there on, I never looked back and then அதான் சொன்னேன் the money doesn't belong to me what I've offered to give this institution because you thought Sharat Kumar சிரிச்சா அழகா இருக்காரு கண்ணத்துல குழி விழுது இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து என்ன உருவாக்கிட்டீங்க நீங்க and of course there was some talent and then there was law providence who guided me to where I am today. I have 3 wonderful daughters. Varalakshmi is still acting she's acting in films. She graduated from Edinburgh University and did her MBA. My other daughter Rayan studied in Leeds University. She finished her master's in sports management. And the third daughter did her MBA from Edinburgh University again. My son who's 18-year-old and 6'3", who can thrash me today with his height and his size. So he is studying in Singapore finance and banking. So this is my family. This is my career graph. This is how I have grown to myself. What I'm trying to say here, it's not easy. Life has never been easy for me. There are challenges that I've faced. And about 17 years back, when I was doing a film, I fell from almost that height into the ground, broke my neck, and at least luckily there was a doctor called Jairam Pingle who saved me. There was a C4, C5 doctors here. I think when Dr. Mani is here, orthopedic surgeon you are. So Jairam Pingle is a C4, C5. The disc was broken, so they took a bone from the hip and then fused my C4 and C5 with 2 plates and 4 screws. So basically, I'm an Iron Man. So with all that, ஒரு பத்திரிகையில் எழுதுனாங்க சரத்குமாரின் கலை உலக பயணம் முடிந்து விட்டது பிகாஸ் 7 மாதம் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் 7 மாதம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தவுடனே சரத்குமாரோடைய கலை உலக பயணம் முடிந்து விட்டதுன்னு சொன்னாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா அப்படி தான் இருப்பாங்க ஒருத்தர் நல்லா நடந்து போனால் நியூஸில் தமிழிசை சொன்னாங்க ரீசனாக படித்தேன் விழுந்துட்டா செய்தி நாய் நம்மளை கடிச்சா செய்தி இல்லை நம்ம நாயை கடிச்சா செய்தி ஸோ சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் யூஸ் இட் வெரி 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 கேர்ஃபுல்லி ஸோ ஐ டோன்ட் ஹவ் டு டெல் யூ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் டுடே ஆர் மச் மோர் அவேர் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் ஸோ ஆஸ் ஃபார் ஐ எம் கன்சர்ன் இட்ஸ் அ வெரி difficult life I faced but determination was one the willpower is one that I will someday become somebody and of course, law providence. And I thank my dad for instilling in me the quality that I've got. Respect elders. Respect women. Alavukku meerinal amrutham visham. He never told me not to drink or not to smoke. But he said, do not do it in my money. And then he said, if you have money,
don't do it in excess. அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம் விஷம். May it be food, சாப்பாடாக இருந்தாலும் நிறையா சாப்பிடாதீங்க. சப்பாத்தி நிறையா சாப்பிடலாம், பருப்பு நிறையா சாப்பிடலாம், சாதத்தை கொட்டிக்கலாம், சாம்பாரை போடலாம், ரசத்தை போடலாம் அப்படின்னு சாப்பிடாதீங்க. பிரியாணி இருக்குன்ற 10 பிரியாணி சாப்பிடாதீங்க. Either way, everything in life should have an extent and it should be well within the parameters of morality. Today you are all exposed to a lot of things and you should be very careful. Listen to your parents because they know what is right and wrong. Sometimes you might say that parents may not know. They know every detail of what you are doing, but they may not ask you. When time comes, they will ask you. They will only guide. They are all guidance. They give you guidance. So you adhere to the guidance and move forward in your life. And coming back to the institution, this is one of the best institutions, which is molding people. There are so many alumni that I see today, and so many people have achieved. They have achieved more than me. So when I see them all sitting here, all the alumni who have come here, they have been honored by the management, the principals, the staff, all of them have been honored here. They have been honored by the management is because this institution has got some value for human beings. They believe that this institution will go further, and I'm sure we'll all be part of this institution in seeing its growth. All the alumni, if we can meet, we meet. If we cannot meet, let us mind meet, and we do something for DTEA to go throughout the country and maybe throughout the world, wherever not only the Tamil community, but the entire diaspora of human beings are there. Let DTEA make a mark. Let us take a vow today that DTEA is here to stay forever and will be a global institution, not only in the country, but across the globe and the world. And thank you for the opportunity once again. Let me end my speech. Thank you once again for giving me the honor to be the chief guest among all the doyens of this society, but still choosing me and asking me to come back. I'm really humble and nostalgic. And thank you all once again. Thank you for the students, teachers, parents, and the management and staff for having invited me here, giving me an opportunity to come back to Delhi in a nostalgic moment, the 100-year celebration. Thank you once again. Let us create a society in the future, breaking all barriers of caste, creed, religion, and language. Jati, மத மொழிபேதமற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் வருங்காலத்தில் பாடுபோன்னு கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை இந்த விழாவுக்கு வருகை தருவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Romba romba nandri, sir, for your sweet anecdotes, lively memories and stories that you've shared with us. Sir, before we would like to entrust you with one small job before we let you sit and enjoy the cultural evening. We have with us Shrishti from Mandir Marg branch, who's broken all records in Delhi by winning bronze medal in national athletics. May I have Shrishti on stage, please? I request Sharat Kumar sir and Radha Chauhan ma'am to kindly present this award to her. Radha ma'am. A huge round of applause for Shrishti. A bronze medal. Thank you. And thank you to all the members and dignitaries on the dais. So may I request you all to kindly take your seat and enjoy the cultural program. Thank you, sir. Thank you, ma'am. You can all sit and enjoy the program. We now start our cultural program. Any auspicious occasion is incomplete without the invocation of the Lord. So we start today's cultural program with a Ganesh Vandana, which will in a dance form, which will be followed by a celebration dance called Kondatam, and this will be followed by the haunting A.R. Rahman song from Roja, assuring us of a bright future. It continues with Vetri Nityam. If we have a goal
and determination, success is ours. Ellam Pugaram Oruvarike. So we'll be presenting this welcome ballet which tells the story of the DTEA schools from its inception to its growth today. Requesting all our guests to kindly be seated fast so that we may start the cultural show. Thank you. May we request all our guests to kindly be seated, please. பாப்பா வாங்கம்மா முன்னால வாங்க. We're starting with the welcome ballet.
गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि வருகவே வணங்கியே வரவேற்போம் வருகவே செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வரவேற்போம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் நம்ம பள்ளி கொண்டாட்டம் நட்புக்கான கல்வெட்டு இந்த நாளுடா மிஸ்ன்னு சாருன்னு இங்கும் பல பேரண்டு உள்ளம் மட்டும் எப்போதும் வெள்ளத்தாளுடா கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் நம்ம பள்ளி கொண்டாட்டம் நட்புக்கான கல்வெட்டு இந்த நாளுடா மிஸ்ன்னு சாருன்னு இங்கும் பல பேரண்டு உள்ளம் மட்டும் எப்போதும் வெள்ளத்தாளுடா பல வண்ணம் செய்யும் அன்பு தானே என்ற சாக்கிசு அட நட்பில் லட்சம் வச்சு பாரு எல்லாமே பாசு அன்பால அட காட்டும் பல சொந்தம் நூறுடா விளையாடு விளையாடு இது நம்மோட நாளுடா கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் நம்ம பள்ளி கொண்டாட்டம் நட்புக்கான கல்வெட்டு இந்த நாளுடா மிஸ்ன்னு சாருன்னு இங்கும் பல பேரண்டு உள்ளம் மட்டும் எப்போதும் வெள்ளத்தாளுடா அணிலாட்டம் பாலு தன்னம் சுட்டி அழகாகும் ஆண்டு விழா அட்ராசிட்டி புதுசாக துள்ளும் கண்ணு குட்டி பூகோளம் போட்டோமே மேடை கட்டி ஒரு பூமி செய்யலாம் விண்ணீரை கொண்டாந்து விதை இங்கும் தூவலாம் உழைப்பாளி நம் சாமி என பாடம் சொல்லலாம் வரைகோடு இல்லாத புது பூகோளம் செய்யலாம்
தமிழா நாளை நம் நாடே தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே என் வீடு தாய் தமிழ்நாடு என்றே சொல்லடா என் நாமம் இந்தியன் என்றே எங்கும் நில்லடா தமிழா தமிழா நாளை நம் நாடே தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே உனக்குள்ளே இந்திய ரத்தம் உண்டா இல்லையா உன்கான பாரதம் உன்னை காக்கும் இல்லையா தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே நவபாரதம் பொதுவானது இது வேதையால் ருதுவானது மலகீரமோ எழுவானது அதனாலிது குருவானது உடனல்லவாய் வலுவானது அடவானிலா விளவென்பது இம்மண்ணிலா வெளிவந்தது பல தமிழர்கள் டெல்லியை நோக்கி வருகிறார்கள். ஆனால் அத்தனை பேருக்கும் கல்வி கொடுக்க இந்த ஒரு பள்ளி போதாது என்ற எண்ணம் தமிழர்களிடையே உருவாகியது. அந்த முயற்சியின் விளைவு வெற்றி நிச்சயம் இது வேத சத்தியம் கொள்கை வெல்வதே நான் கொண்ட லட்சியம் என்னை மதித்தால் என் உயிர் தந்து காப்பே என்னை மிதித்தால் இரண்டில் ஒன்று பாப்பே அடே நண்பா உண்மை சொல்வேன் சவால் வேண்டாம் உன்னை வெல்வேன் வெற்றி நிச்சயம் இது வேத சத்தியம் கொள்கை வெல்வதே நான் கொண்ட லட்சியம் இமயமலையாகாமல் எனது உயிர் போகாது சூரியன் தூங்கலாம் எனது விழி தூங்காது வேர்வை மழை சிந்தாமல் வெற்றி மலர் பூவாது
எல்லையை தொடுவரை எனது கட்டை வேகாது. ஒவ்வொரு விதையிலும் விருட்சம் ஒளிந்துள்ளதே. ஒவ்வொரு விடியலும் எனது பெயர் சொல்லுதே. எனது நடையில் உனது படைகள் போட்டிப்படுவே. அடே நண்பா உண்மை சொல்வே. சவால் வேண்டாம் உன்னை வெல்வே. வெற்றி நிச்சயம் இது வேத சத்தியம். கொள்கை வெல்வதே நான் கொண்ட லட்சியம். என்னை மதித்தால் என் உயிர் தந்து காப்பேன். என்னை மிதித்தால் இரண்டில் ஒன்று பார்ப்பேன். அடே நண்பா உண்மை சொல்வேன். சவால் வேண்டாம் உன்னை வென்றேன். ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு. எந்த பேரைக்கும் வெற்றிகள் பேரைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் பூர்வைக்குமே. எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு. எந்த பேரைக்கும் வெற்றிகள் பேரைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் பூர்வைக்குமே. எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு. எந்த வேலைக்கும் வெற்றிகள் வேலைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் உருவைக்குமே. ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு. எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் உரைக்குமே. உன்னால் முடியும் உன்னால் வாடா உன்னால் முடியும். கல்விக்கே சவாலான சூழ்நிலை. கொரோனா பெருந்தொற்று உலகத்தையே புரட்டி போட்டது. ஆனால் அந்த தடையையும் DTEA உடைத்தெறிந்தது.
நம்ம பாரதி எதிர்நீச்சல் அடி என்று ஏற்றுக்கொடி அடலாடிய வாடி சொன்னபடி எதிர்நீச்சல் அடி என்று ஏற்றுக்கொடி அடலாடிய வாடி சொன்னபடி மீண்டும் பள்ளிக்கு போகலாம் நம்மை நாம் அங்கே தேடலாம் ஸ்லேட்டு குச்சி கடன் வாங்கலாம் ஸ்லேட்டில் பேர் எழுதி பார்க்கலாம் கொட்டு வச்ச வாத்தியாரை தொட்டு வணங்கலாம் முட்டி போட்டு நின்ன இடத்தை முத்தம் கொடுக்கலாம் பள்ளிக்கூடத்தில் சொன்ன பாடத்தில் இந்த உலகத்தை நாம் அறிந்தோம் அன்னை மடியேற நம்மை தாங்கிய இந்த பள்ளியை ஏன் மறந்தோம் மீண்டும் பள்ளிக்கு போகலாம் நம்மை நாம் அங்கே தேடலாம்
Wasn't that a scintillating performance? May we have another round of applause for all these primary students of all the 7 branches. And may we have some light on the podium, please? Yes, thank you. I now request the Secretary of Alumni Trust, Dr. Ramachandran, to kindly say a few words on this joyous occasion. We need some light on the stage, please, for him to be able to come and say a few words. Thank you. Dr. Ramachandran, please, if he's around. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. Esteemed Mr. Sharath Kumar, the special guest of today's centenary celebration of the Delhi Tamil Education Association and its 7 schools. And he himself is a DTEA alumnus. My dear alumni friends, in particular, the distinguished alumni among them, school children and their parents, and ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be part of the centenary celebrations of this great institution. I'm indeed grateful to the organizers, Mr. Raju in particular, for asking me to say a few words from the perspective of an alumnus and as a representative of an alumni forum called the DTEA Alumni Trust. For an alumnus like me, today's grand event is an occasion to recollect all those wonderful years spent in the school. The fond memories of the days in the school that we, the alumni, have cherished all our lives, all these years, come alive when we look back like that on a date of a century of the school. When alumni friends meet long after, the conversation invariably comes around to talking about those best years of our lives. The emotional affinity that we alumni have towards our schools cannot go away so easily. And indeed, one is extremely fortunate to witness the centenary of the institution, a once-in-a-lifetime event, and actually participate in its celebrations. For what we, the alumni, are today, and for our success in our diverse careers and professions, we owe it to a large measure to the grounding that we gained and the values and all our development that we got in our schooling days. It did not happen just like that. It happened because of the selfless dedication of all those teachers, some of whom we felicitated today, and the sincerity of those remarkable teachers at the school. It is they whose tireless efforts built this great institution and its reputation that has sustained for 100 years now. And my best wishes on behalf of all alumni to the institution is for it to grow to greater heights,
growing for many more centuries to come. For this to happen, the alumni need to pay back that debt we owe to the schools and the institution. Today's students in the DTEA schools deserve to enjoy an ecosystem that is much better than what we ourselves got. A judicious mix of fun, skill development, and learning. All these have to go together. The schools also need a good infrastructure to be able to sustain such an ecosystem and thrive. The schools and the administration simply do not have the wherewithal and the necessary resources to ensure that. The alumni need to step in to assist and support the schools in various ways. Philanthropists, corporate entities, and well-wishers will come and go. But they're not there all time, for all times, especially when the schools need them the most. And here lies the big difference between alumni and others. The large alumni pool is always there and will always be there. So will be the give back time for the alumni to the schools and the institution, as long as this institution exists. Of course, alumni groups, such as students of a given batch or a given branch, come together and have been assisting the schools every now and then, but often in bits and pieces. But the potential of this large resource pool of alumni is enormous, much larger than these piecemeal efforts. And we should find ways and means to tap it as best as we can. We, the fraternity of alumni, should therefore strive to do this more collectively. So with all these thoughts, a few of us brainstormed in the year 2002 and came to the conclusion that a trust would be the best platform to extend support to the schools in the most convenient, amenable, and flexible manner. Thus, the DTEA Alumni Trust came into being in 2003. It is a representative body of all alumni of all branches, formed with the objective of not only assisting the schools on its own with projects identified following consultations with the principals and the administration, but also act as a facilitator for any alumnus or alumna, as well as different alumni groups, in implementing their ideas and proposals towards the betterment of the schools. We have been there for 20 years now, and thanks to the cooperation of the school principals and the administration, we have been able to assist the schools in different infrastructural, educational, and sports projects to the tune of nearly 3.5 crores till the 2022 end. But as I said, the potential is enormous, and this rupees 3.5 crores is just the tip of the iceberg, the huge iceberg which lies out there. So the alumni need to step up and step in larger numbers as a collective force. People like me are getting on with age. Younger alumni need to get into the act and start getting more engaged with the schools and the administration. If we do this as a single front, there is nothing that we cannot achieve for the schools, for the benefit of the schools. And that should be done with a vision to sustain and further the institution's reputation and glory for many years to come. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Sarath Kumar sir made his acting debut in 1986 with a Telugu movie called Samajamlos 3. Then he acted and produced the Tamil movie Kansimittum Neram. He initially did a lot of negative roles, went on to do character roles, and then actually went on to get lead roles. Normally we see an actor doing it the reverse, and this multifaceted personality has shown a completely reverse side of himself and become the superstar, the supreme star that he is today. There was no stopping him, and he went on to become a villain in this movie called Pulan Visaranai, which was a big blockbuster. And he's given many, many blockbusters thereafter. So we are honored and humbled by the presence of this wonderful superstar with us.
and the students would like to express their love and their appreciation through this wonderful dance performance on his songs. வராரு வராரு அண்ணாச்சி அவர் வந்த இடம் எல்லாமே பொன்னாச்சு வாராரு வாராரு அண்ணாச்சி அவர் வந்த இடம் எல்லாமே பொன்னாச்சு மானாதி மானஸ்த முன்னால அந்த வானம் வணங்கி நிற்கும் தன்னால மானாதி மானஸ்த முன்னால அந்த வானம் வணங்கி நிற்கும் தன்னால அவன் தொட்டா தொட்டதெல்லாம் வெற்றிதான் அந்த வெற்றி தெய்வத்தோட சக்திதான் எங்க அண்ணந்தா மன்னந்தா உள்ளந்தா வெள்ளதா கருணையிலே வள்ளலாறு வீரத்திலே ஐயனார் அழகில் இவர் எம்ஜிஆர்டா. ஐயா எடுத்து விட்டுட்டீங்கல்ல, இப்ப பாருங்க. சேரன் என்ன சோழன் என்ன பாண்டியர் வீரம் என்ன எங்க அண்ணன் அதுக்கு மேலடா. வாலேந்தும் வம்சத்தில வந்திருக்கும் அண்ணனால ஊருக்குள்ள அச்சமில்லடா. சேரன் என்ன சோழன் என்ன பாண்டியர் வீரம் என்ன எங்க அண்ணன் அதுக்கு மேலடா. வாலேந்தும் வம்சத்தில வந்திருக்கும் அண்ணனால ஊருக்குள்ள அச்சமில்லடா. ஆராரிராரோ யாருங்க நீ யாரோ நீ வேடிக்கட்ட பூமி பங்கு செய்தாரோ கீச்சொன்றும் கேட்காதோ பூவாசம் தாக்காதோ உனையன் வீரத்தின் சொந்தமாக செய்தாரோ உயிரே 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 ஒரு புது முகம் கண்டு கொஞ்சம் சிரித்திடுவோம் மனமே 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 நீ அச்சப்பட்டு கடந்ததை முயன்றிடுவோம் யாரோ கொடுத்த கனவை தினம் தப்பிக் கொண்டு ஓடும் இந்த அச்சடித்த நாளை விட்டு வா தலைவா 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 என்றும் நீ உனக்கே தலைவா 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 தினம் காத்திருக்கும் நிலைவா தலைவா 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 வேறு யார் உனக்காய் வருவா பைனாப்பிள் வண்ணத்தோடு கண்ணத்தோடு
पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगी मणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्दि पोता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ताम ताम धिमि 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 तकिट धिमि धीम धीम धंड 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 तकिट धिमि ताम ताम धिमि 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 तकिट धिमि धीम धीम धंड 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 तकिट तद्धरे तद्धंड तज्जुन्नु तद्धिमि धंड धंड जुन्नु धिमि धिमि तकिट धीम धीम तद्धरे तद्धंड तज्जुन्नु तद्धिमि धंड धंड जुन्नु धिमि धिमि तकिट धीम धीम ओम नारसिंहाय उग्रसिंहाय दंभोलि तीक्ष्ण नख दिव्य सिंहाय उग्राय वीराय वज्रदंष्ट्राय ज्वालामालिने ज्वलन्मुखाय ओम नारसिंहाय उग्रसिंहाय दंभोलि तीक्ष्ण नख दिव्य सिंहाय उग्राय वीराय वज्रदंष्ट्राय ज्वालामालिने ज्वलन्मुखाय तडिकु ढिं ढिं कुकुत ढिं ढिं कुतत्त धृगृत धन झुडु ढिडि कुकुत ढिं ढिं तडिकु ढिं ढिं कुकुत ढिं ढिं कुतत्त धृगृत धन झुडु ढिडि कुकुत ढिं ढिं तद्धित्त धित्तितक धित्ताय धित्तिन् तक धित्त धित्तितक तक ताय धित्तिन् तद्धि धित्तितक धित्ताय धित्तिन् तक धित्त धित्तितक तक ताय धित्तिन् महादंष्ट्रायुध महाज्वालाय भैरवाढम्बर विश्वम्भराय घोर विक्रम दैत्य दानवा भञ्जन क्रूर हिरण्यकशिपु ध्वंसकाय महादंष्ट्रायुध महाज्वालाय भैरवाढम्बरा विश्वम्भराय घोर विक्रम दैत्य दानवा भञ्जन क्रूर हिरण्यकशिपु ध्वंसकाय आनं तनं दरितनं दरितकिटतुं ओ धिम्मि धिम्मि तकिटतुं तुं धतुं तुं तानं तनं दरितनं दरितकिटतुं तो धिम्मि धिम्मि तकिटतुं तुं धतुं तुं तरितकिट धन्न तकिट जुन्नु तकिट धिम्मि तकिट तद्धिङ्गिणतुं 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 तरितकिट धन्न तकिट जुन्नु तकिट धिम्मि तकिट तद्धिङ्गिणतुं 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 अघोराय विजय नारसिंहाय सच्चिदानन्द योगानृसिंहाय प्रह्लाद पालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय अघोराय विजय नारसिंहाय सच्चिदानन्द योगानृसिंहाय प्रह्लाद पालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय धृगृत धरि
ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧಣ್ಣ ಧರ್ಗಡ ತಜ್ಜೊಣ್ಣು ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧಿಮಿ ತರಿತ ಧಣ ಜೊಣ್ಣು ಧಿಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮ್ 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 ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧನಿ ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧಣ್ಣ ಧರ್ಗಡ ತಜ್ಜೊಣ್ಣು ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧಿಮಿ ತರಿತ ಧಣ ಜೊಣ್ಣು ಧಿಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮ್ 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 ತಾಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮ್ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತುಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ತಾಂ ಧರಿಗಿಡ ತಗ ಧಿಮ್ ಧರಿಗಿಡ ತಗ ತುಂ ಧರಿಗಿಡ ತಗ ನಂ ಧರಿಗಿಡ ತಗ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತರೂಪ 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 ತೌರು ನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತೌ ನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ That is a wonderful Bharatanatyam recital by teachers of DTEA, Kartika and Hamsavardhini. They depicted the Narasimha avatar of Lord Vishnu, who takes his avatar to save his Bhakt Prahlad from Hiranyakashipu. Moving on next with our next show. Tamil Nadu is famous for its rich art of entertainment. The state is also known for its food, temples, architecture, Carnatic music and dance forms. We've chosen some folk dances to be presented before you. Oyilatam, where the dancers narrate the mythological stories of Murugan and Valli, and only musical instruments is a set of the bells worn around the anklets of the dancers. Uravaratam, the farmer's song. Mailatam, where the dancers adorned with peacock feathers, glittering headdress, and beak performed the dance to the theme of the folk music. So over to these wonderful dancers, and the last, of course, is Karagatam. So let's enjoy the folk dances of Tamil Nadu. தந்தானே தனனா தமிழாள் வெல்வோ தமிழில் சொல்வோம் பறையாட்டம் சிலம்பாட்டம் தேவராட்டம் மயிலாட்டம் நம்ம தெற்கு சீமைக்கு உயிரான ஒயிலாட்டம் குழி எடுத்து ஒரு மாலை நான் போக்கட்டுமா பச்சை பச்சை கிளி ஓனக்கு அத பரிசமா போடட்டுமா அழ வச்சிடும் இயற்கையம்மா அவளை கும்பிட்டு வணங்கிக்கம்மா அழ வச்சிடும் இயற்கையம்மா அவளை கும்பிட்டு வணங்கிக்கம்மா
ஓடி போச்சு போச்சு லுங்கி லுங்கி ஜொலிக்குதையா மேகம் ஈவான மூலையில சிக்கி சிங்கி பொழியுதையா அழகு போல பூமியில அள்ளி தந்திடு இயற்கையம்மா அவளை கும்பிட்டு வணங்கிக்கையா அள்ளி தந்திடு இயற்கையம்மா அவளை கும்பிட்டு வணங்கிக்கையா தன்னே 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 தான நன்னே தன்ன நன்னே தன்னே 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 தான நன்னே தன்ன நன்னே நடவு வேலை நடக்குதுங்க தன்னே 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 நாளும் நல்லா இருக்குதுங்க தான நன்னே தன்ன நன்னே கொடி நடையும் ஆகாதுங்க பொழுது கடத்த வேணாமுங்க கோரப்புல இருக்குமுங்க ஓரங்கார பாத்துக்கங்க சோறு போடு சாமி இங்க சித்த பயிர சுமந்து வாரமுங்க ஏலேலோ 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 ஏலேலோ
a marvelous performance. I think the claps are not coming to audible on the stage for the children. Thank you. There's months and months of hard work and sweat by all these lovely students and all the teachers who've helped them to prepare such a wonderful show for all of you. So please, one more round of applause to encourage and motivate all of them. Thank you so much. And we would have loved for our special guest to stay with us till the end of the program, but I guess unfortunately he has a flight to catch today to Chennai, then he's off to Dubai. So, but we're very, very eternally thankful and grateful, sir, for having taken the time out of your busy schedule to be here with us today and enjoying this humble tribute that we've prepared for you. Hope you enjoyed the day's show. Have a safe flight and a safe journey. And thank you again for being here as a part of our celebration. The audience would please be requested to be seated because we'll be continuing with our cultural program. Request the audience to kindly be seated. That's the popularity of the superstar speaking. Thank you. So may we all continue with the cultural program, please. आप सभी से अनुरोध है, कृपया बैठ जाएं। The sooner you settle down, the sooner we start. Thank you. नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विद्या है जो रंगमंच पर नहीं खेला जाता और आम तौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं होती, and it generally depicts a social cause. So आज का विषय है स्वच्छ भारत. Welcome the students of नुक्कड़ नाटक. स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर इसकी घोषणा की थी और ये संदेश दिया था कि ना तो हमें स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और ना ही दूसरों को फैलाने देना चाहिए, ना ही स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और ना ही दूसरों को फैलाने देना चाहिए। परंतु एक है हम कह देने से ये आशय स्पष्ट नहीं होता, मात्र एक है हम कह देने से ये आशय स्पष्ट नहीं होता, चंद लोगों के चाहने भर से ये भारत स्वच्छ नहीं होगा, मात्र चंद लोगों के चाहने भर से ये भारत स्वच्छ नहीं होगा। इसी पंक्ति पर आधारित और समाज में स्वच्छता के महत्व को दर्शाने के लिए आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। जो स्वच्छता को अपनाएगा रसमलाई पाएगा, जो स्वच्छता को ना अपनाएगा सागर में डूब जाएगा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। आया आया नाटक आया अपना नुक्कड़ नाटक आया, आया आया नाटक आया अपना नुक्कड़ नाटक आया। अरे चंगू मंगू हाँ जी, अरे भोला रसिया हाँ जी, जरा इधर तो आना हाँ जी। अरे आओ आओ नाटक देखो अपना नुक्कड़ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो अपना नुक्कड़ नाटक देखो। लोग बाग सब देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं। अरे साक्षी तू यहाँ कैसे? ठीक हूँ। अरे छी कितनी गंदगी है यहाँ, आए हाय यहाँ के लोग इतना अनसिविलाइज्ड
है? लोगों को समझ नहीं आता है क्या कि कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए? कूड़ेदान में, कूड़ेदान में। एक आइडिया आया, बत्ती जली, बत्ती जली। आजकल ना सोशल मीडिया में स्वच्छता अभियान बहुत ट्रेंड कर रहा है। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। तो क्यों ना हम भी एक फोटो लें और उसे अपलोड करें? हाँ यार, चल लेते हैं। देख 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 फोटो कैसी आई है? वाह, फोटो तो बड़ी मस्त आई है। चल इसे अब तो पोस्ट कर दियो। ठीक है, बाय बाय। काले कान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अड़को, इधर आओ। जी भैया जी, जी भैया जी। जाओ पान लेके आओ। क्या बोले भैया जी? अबे सुन नहीं होगा, पान लाने का है। अगली बार से सुन नहीं ना, खान उड़वा के ढोल बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। हटो। लीजिए भैया जी, माफ कर दीजिए। अरे अरे, ये कौन सी चित्रकारी कर दी? चित्रकारी है, पान खाए ठूके नहीं। तो ये थूकने की जगह है। आप बताओ कहाँ ठूके भाई, ठूकेंगे। तुम जानते नहीं है कौन है ये? चचा विधायक है इनके। विधायक है, विधायक है। अरे राजा हो या रंग, स्वच्छता तो सबके लिए जरूरी है ना? जरूरी है, जरूरी है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या? किसने कहा ये देश बदल रहा है? ये देखो, ये डस्टबिन हमेशा भरा ही रहता है। एमसीडी वाले और नगर पालिका वाले कभी यहाँ कुछ नहीं करते हैं। अब मुझे क्या, मुझे भी तो नीचे फेंकना पड़ेगा ना कूड़ा, कोई चारा ही नहीं है। फेंक दिया भाई, फेंक दिया। कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने कर दी सड़कें जाम। आए कचरे से परेशान, कचरा ये तूने फेंका, कचरा ये मैंने फेंका, कचरे ने ले ली सबकी जान। करो समस्या का समाधान। हमारे देश को साफ और स्वच्छ बनाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। कर्तव्य है, कर्तव्य है। किसने कहा अकेले करने से कुछ नहीं होता? बूंद बूंद से सागर बनता है। सागर बनता है, सागर बनता है। अरे ओ सविता कविता बबीता, कहाँ हो? सवेरा होने वाला है, खेत नहीं जाना क्या? आए जीजी आए। रे छोरियो, कहाँ जा रही हो सवेरे सवेरे? दातुन करने निकली हो क्या? तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर में तो शौचालय है, हमारे घर में नहीं है। हमारी मजबूरी है खेतों में जाना। तो तुम लोग अपने घर वालों से कहकर एक शौचालय नहीं बनवा सकते? तो देखा आप लोगों ने, अगर हमारे घर में एक शौचालय बना दिया होता तो हमें ऐसे खेतों में ना जाना पड़ता। तो ग्रामवासियों, आप सभी घर में शौचालय है? नहीं है, नहीं है। तो बनवा लो ना, स्वच्छता के लिए जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। गंदगी को दूर भगा दे हम डीटीए वाले, तरक्की का परचम लहरा दे हम डीटीए वाले। कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, वो बात ज़बानी कह देंगे। कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, वो बात ज़बानी कह देंगे। अखंड भारत की वो कहानी, वो बात पुरानी कह देंगे। कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, वो बात ज़बानी कह देंगे। अखंड भारत की कहानी, वो बात पुरानी कह देंगे। अगर भारत का हर एक व्यक्ति इस संदेश को समझे तो दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को स्वच्छ और विकसित होने से नहीं रोक सकती। जी हाँ, दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को स्वच्छ और विकसित होने से नहीं रोक सकती। एक बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा कि जहां स्वच्छता है वहीं ईश्वर का वास आरंभ होता है। कि जहां स्वच्छता है वहीं ईश्वर का वास आरंभ होता है, और जहां ईश्वर का वास होता है विकास वहीं प्रारंभ होता है। जहां ईश्वर का वास आरंभ होता है विकास वहीं प्रारंभ होता है। संभल संभल, बदल बदल, संभल 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 जरा, बदल 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 जरा। अखंड है, इजाल है, असभ्य बेहिसाब है, तुम भूलो ना ये हौसला। स्वच्छता बेमिसाल है, कमाल है, कमाल है, भविष्य में बवाल है। संभल संभल।
बदल बदल संभल 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 जरा बदल 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 जरा We'll be now honoring our retired teachers. May I request the President DTEA, Mr. Suri Narayanan, and Secretary Sir Raju Ramaswamy to kindly come up on the stage, please. Mrs. Sundari joined in the year 61 as TGT English and retired as PGT English in 96. May we have Sundari ma'am? Bipin Joshi sir, if he is here. Do we have Sundari ma'am here? Bipin Joshi sir, who joined in the year 1997 as PGT Physics, retired as PGT Physics in 2004. We move on. N. Samraj joined in 97, PGT English, retired as PGT English 2008. V. Rohini Srivastav ma'am joined in 72 as TGT Science, retired as PGT Physics 2011. Rohini ma'am is here with us. Kindly come on the stage, please, if you're there. Lakshmi Mukund ma'am and Pichumal teacher joined in 78, TGT Hindi, retired as PGT Hindi 2016. Rohini Srivastav ma'am, and then Lakshmi Mukund and Pichumal teacher. A huge round of applause for our teachers. It's their hard work that we are here today. Renu Singhal ma'am joined in 93 as TGT Hindi, retired as PGT Hindi in 2018. She's not there. Jayashree Shankar joined in 87 as TGT Maths, retired as PGT Maths in 22. Savita Sharma joined in 88 TGT Hindi, retired as PGT Hindi in 2019. Dharmambal joined in 1970 TGT Maths, retired as PGT Maths 2003. ML Kamra sir joined in 71 as TGT Science, retired as PGT Commerce in 2000. Krishnaveni ma'am joined in 1965 as TGT Science, retired as PGT Physics 1995. I know Krishnaveni ma'am is here, so. Suresh Kumari, to be followed, joined in 1977 as assistant teacher and retired as TGT Hindi in 2008. Krishnaveni ma'am, if she is here already. Suresh Kumari, ma'am is there. R. Sudha ma'am joined in 74 as TGT Yoga and retired as TGT Maths in 2008. Parvati Ramesh joined in 88 as assistant teacher. We have Shanta ma'am joined in 71 as TGT Maths, retired as TGT Maths in 2009.
Hemlata ma'am, she was here. I saw her. Hemlata ma'am joined in 72 as TGT Science, retired as TGT Science in 2010. Is Hemlata ma'am here? Vasanta Suryanarayanan ma'am is also not here. Indira Agarwal ma'am joined in 82. She's not there. Alamelu Kupuswamy ma'am. Is Alamelu ma'am there? Padma Joshi ma'am. Is Padma ma'am here with us? So R. Revati ma'am. So that's the next set. Thank you, sir. Do we? Yes, sir. Rukmini Shankar. Rukmini Shankar, ma'am, retired as TGT. मैम नेक्स्ट लिस्ट ले लीजिए. Shall I continue? हाँ. Okay. Rukmini Shankar, ma'am, if she is here. TGT RK Puram. कंटिन्यू कर रहे हैं. उनको जाके बोल दो कंटिन्यू हो रहा है, जल्दी करें. Thank you. Moving on, Shashi Sharma joined as PET, retired as PET in 2017. Gurjeet Kaur ma'am. She's not here with us. Ravinder Kumar, is sir there? Joined as PET and retired as PET. Ravinder Kumar, sir. Dinesh Chandran, sir, are you here with us? Mr. Dinesh Chandran joined in 2007. Madhu Chopra, she's also not here with us. Janak Sethi, is Janak Sethi here with us? No. Rajni Bhatia, is ma'am here? No. Aparajita ma'am, is she here with us? Aparajita ma'am is here. She's joined as a drawing teacher and retired as one in 2017. K. Vijay Lakshmi joined as assistant teacher and retired as one. Is K. Vijay Lakshmi teacher here? Sampurnam teacher joined in 70 as assistant teacher. Is Sampurnam teacher there? Manjula Rajan ma'am. Sampurnam teacher is here. Vijay Lakshmi ma'am is there. Vijay Lakshmi ma'am is here with us. Vijay Lakshmi ma'am. And Sampurna ma'am if she is there. Manjula Rajan ma'am. Is Manjula ma'am there? Padma Joshi ma'am is here. Manjula Rajan ma'am if she is there. Balbir sir, Balbir Singh. Balbir Singh. Vijay Singh Negi. Vijay Singh Negi, lab assistant. He's here. Vijay Singh Negi. Azad Singh. Vijay Singh ji aa rahe hain. Azad Singh. अजय सिंह चौहान, शायद वो हैं. अजय सिंह चौहान जी. लक्ष्मण सिंह. Somebody said Ravinder Kumar sir is here. In case he is here with us, kindly come on the stage, please. Lakshman Singh. Kannan, Mr. Kannan, who was the head clerk with us. S. Venkatraman.
Again a head clerk with us. Hema Krishnan, who retired as head clerk. Hema Krishnan is here. N. Sankarnarayanan, who retired as head clerk. N. Sankarnarayanan. May we have a round of applause for them, please? Thank you. N. Sankarnarayanan. Dhan Bahadur Thapa, who was our chowkidar. उनकी बदौलत सब सुरक्षित थे. And I guess, thank you, that completes our list. Thank you, sir, for doing the honors. May we all be seated again, please. ईश्वर सिंह जी हैं हमारे पास. ईश्वर सिंह. TP Saraswati. TP Saraswati ma'am is here with us. TP Saraswati ma'am, she's here with us. KV Lakshmi ma'am is also here with us. Is KV Lakshmi ma'am here? She's Saraswati ma'am, okay. That's Saraswati ma'am. Muthu Lakshmi ma'am, who was the HM. That's TP Saraswati ma'am. This is TP Saraswati ma'am. This is Lakshmi ma'am. Lakshmi ma'am. अब और किनको बताओ, किनको बताना बताओ. और Muthu Lakshmi ma'am was the HM. And now an honor to have all these retired teachers, admin staff who've been a great part of the DTEA. Thank you all sirs and ma'ams. Continuing with our cultural program, kindly be seated, please. Divine marvel, a perpetual paradise. India is known for its innumerable temples, each having a story of its own, which is unique. It's known for its architecture, the design, the heritage, the rich heritage that it depicts. Though there are innumerable temples, we've chosen 3 temples of Tamil Nadu, which are very popular. Sri Rangam and Sri Viripattur, showcasing Lord Vishnu and Andal through a kolatam. Parani Murugan, depicting Murugan and Valli through a kavadi. And Chidambaram and Tanjavur, showing Lord Shiva and Parvati. So let's enjoy this divine marvel. Ganga Shankha Kaveri Sri Rangesha Manogari Kalyanakari Kalushari Namastestu Sudhajari Ranganathanin Padam Vandanam Seyyadi Sridevi Ranganayagi Namam Sattadam Solladi
சீதா மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் துளசி மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மண மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் ஓமென்னும் மந்திரத்தில் வாழும் வேடன் போதும் உள்ளத்தில் நின்று ஆடும் வேடன் ஓமென்னும் மந்திரத்தில் வாழும் வேடன் போதும் உள்ளத்தில் நின்று ஆடும் வேடன் பால் காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி மயில் காவடி மச்ச காவடி முருகன் காவடி பால் காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி மயில் காவடி மச்ச காவடி முருகன் காவடி பழனியாண்டி ஒன்ன வேண்டி பழனியாண்டி ஒன்ன வேண்டி படியேறும் பக்தர் கோடி பால் காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி மயில் காவடி மச்ச காவடி முருகன் காவடி கந்தனுக்கு வேலே முருகனுக்கு வேலே கந்தனுக்கு வேலே முருகனுக்கு வேலே பால் காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி மயில் காவடி மச்ச காவடி முருகன் காவடி வெற்றி வேல் வேல் வீர வேல் யானை முகத்தோன் தம்பியவன் சக்தி சிவனின் பிள்ளையவன் யானை முகத்தோன் தம்பியவன் சக்தி சிவனின் பிள்ளையவன் ஆறுமுகம் அவனுக்குண்டு ஆறுபடை வீடு உண்டு ஆறுமுகம் அவனுக்குண்டு ஆறுபடை வீடு உண்டு வேல் முருகா எங்கள் மால் மருகா வேல் முருகா எங்கள் மால் மருகா பக்தருக்கு துயரம் என்றால் பக்கத் துணையாய் இருந்திடுவார். சஷ்டி விரதம் இருந்து வந்தால் கவசம் போல காத்திடுவார். மலை ஆண்டவனே வா 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 சுவாமி மலை சரவணனே வா 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 வேலிருக்க வினையும் இல்லை மயிலிருக்க பயமும் இல்லை முருகா ஓ முருகா துயரமென்று வந்தவர்க்கு தொல்லைகளை போக்கிவிடும் மருகா வா மருகா தின்முகனே சண்முகனே சரவணனே வேலவனே வா வா தின்முகனே சண்முகனே சரவணனே வேலவனே வா வா ஓம் முருகா வெற்றிவேல் முருகா ஓம் முருகா வெற்றிவேல் முருகா பால் காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி மயில் காவடி மச்ச காவடி முருகன் காவடி பால் காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி மயில் காவடி மச்ச காவடி முருகன் காவடி கந்தனுக்கு வேல் வேல் முருகனுக்கு வேல் வேல் கந்தனுக்கு வேல் வேல் முருகனுக்கு வேல்
झण्डु धीम झण्डु तत्तुम धिम्बि तत्तोम हि ओम झण्डु तत्तुम हरि ओम नम धिम्मि तत्तुम हरि रि ओम नम जम नम दुम धीम ताम धिमि धिमि कीट कीटतो तोम तोम तरि कीट कीटतो धिमि धिमि कीट कीटतोम तोम तोम तरि कीट कीटतोम मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्व दिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नित्य नटेश ईशा सवेश सर्वेश शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो What a beautiful performance. Coming up next, we have a Kathak dance recital by our drawing teacher of Lakshmi Bai Nagar School, Shelly Gupta. She'll be performing on the Devi Stotram, Aigiri Nandini. It starts with the beautiful poetry by the great Amitabh Bachchan, who says something like this. He says, "Tu khud ki khoj mein nikal, tu khud ki khoj mein nikal, tu kis liye hatash hai? Tu chal, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है." Over to Shelly. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा।
एक भूकंप आएगा तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Tam takitam Tik kirtam takitim Tik kirtam Superb. Fantastic performance by Shelly. Thank you, ma'am. May I now request the President of Banyan, Mr. Vaidyanathan, to kindly come up on the stage and say a few words on this joyous occasion. அனைவருக்கும் வணக்கம். இவ் 100 ஆண்டு நிறுவன விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது இருகரம் கூப்பி வந்தனம், வணக்கம். விழாவிற்கு அதாவது 100 வருஷ ஆண்டு முடிந்த இந்த விழாவில் ஒரு நொடி நேரம் பேசுவது என்பது ரொம்ப கஷ்டம். அதிலும் நொடி பொழுதில் போய்விட்டது இந்த 100 வருஷம். அதனால எனக்கு ஞாபகம் வருதேங்கிற பாட்டு ஞாபகம் வருது. விழாவுக்கு கௌரவிக்க வந்திருந்த நமது முன்னாள் மாணவர், முன்னாள் நாடாளுமன்ற சட்டசபை அங்கனரும், ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட், ஜெனரல் செக்ரட்டரி IMSK மற்றும் பிரபல தமிழ் பட நடிகருமான நாட்டாமை திரு சரத்குமார் அவர்களை மனமாற வரவேற்கிறேன். அவருக்கு பயணத்தை தொடர்வதற்கு தாமதம் ஆனதால் அவர் இங்கிருந்து போய்விட்டார். பின் நமது பள்ளி தலைவர் திரு சூரியநாராயணன் மற்றும் பள்ளி செயலாளர் திரு ராஜு ராமசாமி அவர்கள், ஆசிரியர் அல்லா ஊழியர்கள் மற்றும் தற்போது பயிலும் மாணவ மாணவிகள், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள், என்னை போன்று படித்த ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள், இன்று நினைவு சின்னம் பெற வந்திருக்கும் பல துறையில் சாதனை படைத்த முன்னாள் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம்.
இங்கு வந்திருந்த திருமதி ராதா சௌஹான் செக்ரட்டரி டிஓபிடிக்கும், எனது கிளாஸ்மேட்டாக இருந்த ஆர் ராமச்சந்திரன் DTEA ட்ரஸ்ட் செக்ரட்டரிக்கும் எனது வணக்கம். இப்பள்ளிக்கு காரணகர்த்தாவான காலம் சென்ற ராவ் பகதூர் திரு கோபால் ஐயர், முதல் குருவான காலம் சென்ற திரு PS சுந்தரேஷ் ஐயர், பல கிளைக்கு அடிக்கல் நாட்டிய தேச தலைவர் மற்றும் இப்பள்ளியை மூத்த பிரின்சிபல் டீச்சர்ஸ் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கோடைகால தலைநகரான சிம்லாவில் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவி என்று தொடங்கிய இப்பள்ளி 7 கிளையாக பெருகி தமிழ் கலாச்சாரம் கல்வி தரம் உயர்த்தி மாணவர்களுக்கு போதித்து பயன் தர பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னாள் மாணவர்கள் படித்து பட்டம் பெற்று உலகளவில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். இங்கே வருகை தந்திருக்கும் விருந்தினர் இன்றைக்கு வந்த சரத்குமார் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் இதுக்கு சில உதாரணங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். முன்னாள் மாணவர்களின் சாதனை பற்றி. சரத்குமார் அவர்கள் இன்று வந்தபோது ஒரு விஷயத்தை கண்டேன். அவர் இப்பள்ளி மாணவன் போல் இங்கு நன்றாக தயார் செய்து தன்னுடைய ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டையும் எடுத்து எல்லாருக்கும் காண்பித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியான சமாச்சாரம். அவருக்கு நம் பள்ளியில் இருக்கும் நாட்டமும் பாசமும் நமக்கு தெரிய வந்தது. தற்போது அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி திருமதி கமலா ஹாரிஸ் தாய் திருமதி ஷாம்லா கோபாலன் நமது பள்ளி படித்த மாணவி. நம் இந்திய நாட்டின் முதன்முறையாக பெண் விமானப்படை அதிகாரி திருமதி ஏர் மார்ஷல் பத்மா பந்தோபாத்யாயா, மக்களவை உறுப்பினர் பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் திருமதி ஹேமமாலினி அவர்கள் நமது மந்திர் மார்க் பள்ளியில் படித்த. இப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவ்வாறு படித்து பல பதவிகள் பெற்ற மாணவிகள் இன்று தங்கள் படித்த பள்ளிக்கு மேல்படுத்துவதற்கு பலவித உதவிகளை நன்றியுடன் இன்று வரை செய்து வருகிறார்கள். இப்படி கல்வி, இயல், இசை, நாடகம் மற்றும் விளையாட்டு அனைத்திலும் தரம் குறையாமல் இருக்க பேனியன் அலுமினி அசோசியேஷன் 2016 லாப நஷ்டம் பார்க்காத நிறுவனம் தொடங்கி சாதனை புரிந்து வருவதை சுருக்கமாக புல்லட் பாயிண்டில் விளக்குகிறேன். இதன் மூலம் பேனியன் தற்போது படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பலவித பயன் தரும் திட்டம் தீட்டி அமல்படுத்தி நிறைய வெற்றி வருகிறார்கள். உதாரணமாக mydtaalumni.com என்ற போர்ட்டல் வலைதளம் தொடங்கி ஆயிரக்கணக்கான முன்னாள் மாணவர்களை இணைக்கிறது. மாதம் ஒருமுறை KYA நோ யுவர் அலுமினை நிகழ்ச்சியில் சாதனை படைத்த முன்னாள் மாணவர் அழைத்து உரையாடல், பின் கலைத்துறையில் தேர்ச்சி பெற்ற வித்வான்களை நிகழ்ச்சி, முடிவில் பட்டிமன்றம். கோவிட் தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு இலவச பள்ளி கட்டணமும் சீருடையும் யூனிஃபார்மும் வழங்கப்பட்டது. 2018 நீத்தி ஆயோக் அட்டல் டிங்கரிங் லேப் தொடங்கி மாணவர்களுக்கு விஞ்ஞான பாடத்தில் ஈர்ப்பு கொண்டு படிக்க பெரும் சாதனை. இதற்கு காலம் சென்ற திரு PK கணேஷ் ஐயர் மற்றும் அவருடன் படித்த அமெரிக்காவில் வாழும் திருமதி கீதா சிவபிரசாத் மூல காரணம் ஆவார்கள். சமீபத்தில் அகஸ்தியா சயின்ஸ் சென்டர் தொடங்கி 6லிருந்து 10ஆம் வகுப்பு படித்த வரை இருக்கும் மாணவர்களுக்கு கணக்கிலும் விஞ்ஞானத்திலும் சிறந்து விளங்க ஒரு பெரும் முயற்சி. இதற்கு நமது முன்னாள் மாணவர் திரு ராம்நாத் கௌஷிக் ஆவார். சென்டினரி மெமோரியல் ஃபண்ட் என்று இயக்கப்பட்ட லோதி எஸ்டேட்டில் கிளையில் 1959ஆம் ஆண்டு படித்த மாணவர்கள் ஆவார்கள். இதன்படி 9, 10, 11 வகுப்பு படித்து முதலிடம் பெற்று மாணவர்களுக்கு விருது வழங்குகிறார்கள். மாணவர்கள் கலை வளர்ச்சி ஓங்க ஸ்பிக்மெக்கே என்ற கலை வளம் ஸ்தாபனத்துடன் இணைந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் நடவிருக்கிறது. ஏற்கனவே லக்ஷ்மிபாய் நகர் பள்ளியில் தொடங்கிவிட்டது. இன்றைய கலை நிகழ்ச்சி அதற்கு ஒரு பெரும் எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது. நமது கல்வியில் கலை வளர்ச்சிக்கு நல்ல ஒரு ஏற்பாடு செய்து நன்றாக அவர்கள் படிப்பிலும் சரி, கல்வியிலும் சரி, கலையிலும் சரி ஓங்கி நிற்க இது ஒரு பெரிய சாதனை. இதன் பிறகு விளையாட்டில் சில்வஸ்டர் பீட்டர் இன்றைக்கு வந்து அவருடைய ஞாபக சின்னத்தை வாங்கி கொண்டு போனார். சில்வஸ்டர் பீட்டர் என்பவர் நமது முன்னாள் மாணவர். 1993 மோத்திபாக் கிளையில் படித்து முடித்தவர். இவர் விளையாட்டுத் துறையில் பெரும் சாதனை பெற்று ஆஞ்சல் ஃபுட்பால்
அகாடமி தொடங்கி பல ஏழை இளைஞர்களுக்கு விளையாட்டின் மூலம் அவர்கள் வாழ்வின் தரத்தை உயர்த்தி வேலை வாய்ப்பும் அளித்தார். இவரது மாணவர்கள் ராஷ்டிரபதி பவனில் விளையாடி ஜனாதிபதி விருது வாங்கியிருக்கிறார். பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சுடன் கோன் பனேகா கரோட்பதி என்று அதில் பங்கு பெற்று லட்சக்கணக்கான பணத்தை வென்று அவர் தானமாக கொடுத்தார். உலக அளவில் இயற்கை சிதைந்து மாவட்ட நிலையில் அதை நன்று மாணவர்களுக்கு உணர்த்தி அவர்கள் தாவரங்களை பயிர் செய்து இயற்கையை காக்க 7 கிளையிலும் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். பேனியன் ஒரு ஜனநாயக நிறுவனம், டெமோக்ராட்டிக் பாடி. நமது முன்னாள் மாணவர்கள் 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தேர்தலில் நின்று வென்று நடத்தி நம் பள்ளியின் பெருமையை மேலும் மேலும் ஓங்க செய்யலாம். அனைத்து முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுத்து அவர்களை இப்பணியை தொடர்ந்து அவர்களை வரவேற்கிறேன். எனக்கு வயசு இப்போ 73 ஆகுது. இந்த வயசுல இதனை தொடர்ந்து எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய சக்தி இல்லாமல் போகலாம். அதனால் நான் இப்போ வரும் மாணவர்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். தற்போது இருப்பவர்கள் என்னை விட வயசில் சிறியவர்கள் அடுத்த தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்று இந்த பேனியனை தொடர்ச்சியாக நடத்த வேண்டும் என்று இருக்கிறேன். இந்த விழாவிற்கு வந்த மூல காரணமாக இருந்த திரு ராஜு ராமசுவாமி மற்றும் குமாரி சித்ரா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் அயராத உழைத்த அனைத்தும் ஆசிரியர்களுக்கும் எங்களது மாபெரும் நன்றி. அதே போல் 90 வயதை எட்டி பிடிக்கிறேன் எங்களுக்கு எட்டிய திரு நடராஜன் சார் எங்களுக்கு அளித்த ஆலோசனை ஆதரவுக்கு நாங்கள் என்றென்றும் கடமைப்பட்டு அவரை வணங்குகிறேன். இத்துடன் உரையை முடித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த். I waited for my turn for so much time. After all the programs, they will not have this coming out. Thank you, sir, for your kind words. I now call upon Mr. Alphonse, who is the TGT Maths, who will be reading about the achievements of DTEA in the last 12 years. Mr. Alphonse. தமிழ் தாய்க்கும் வருகை தந்திருக்கும் ஆன்றோர்க்கும் சான்றோர்க்கும் என் அன்பு வணக்கம். திக்கெட்டும் புகழ் பரப்பினிருக்கும் தில்லி தமிழ் கல்விக் கழகம் 100 விழாவினை சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றது. செயல் வீரர் செயலர் ராஜுவின் தலைமையில் இயங்கி வரும் இக்கழகம் இவ்விழாவை இந்திரா காந்தி உள் விளையாட்டரங்கில் கொண்டாடுவது பெரும் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியாகும். கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் புரிந்த சாதனைகள் எண்ணற்றவை. 2020-21 கல்வியாண்டில் 7 பள்ளிகளிலும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் 100% தேர்ச்சி பெற்று சாதனை புரிந்தனர். கடந்த கல்வியாண்டில் மந்திர்மார்க் மற்றும் பூசா சாலை பள்ளி மாணவர்கள் 100% தேர்ச்சி பெற்று சாதனை புரிந்தனர். வருடந்தோறும் தில்லி தமிழ் கல்விக் கழக மாணவர்கள் எக்ஸலன்ஸ் இன் எஜுகேஷன் விருதை தில்லி அரசிடமிருந்து பெறுகின்றனர். 2019-20 கல்வியாண்டில் 12ஆம் வகுப்பில் படித்த அபிஷேக் என்ற மோதிபாக் பள்ளி மாணவனும் 2020-21 10ஆம் வகுப்பில் படித்த அனிகேத் என்ற மாணவனும் இவ்விருதை பெற்றனர். 2021-22 ஆண்டு ராமகிருஷ்ணபுரம் பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பில் படித்த ரம்யான், 12ஆம் வகுப்பில் படித்த பிரதிபா மற்றும் பிரியான்ஷி ஆகியோர் இந்த விருதை பெற்றுள்ளனர். கல்வியில் மட்டுமல்ல, உடல்நலம் ஆக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளவும் மாணவர்களை செயலர் திரு ராஜு அவர்கள் ஊக்கப்படுத்தி வருகின்றார். அவருடைய தலைமையில் ஒப்பற்ற பணியாற்றி வரும் என் நிர்வாகம் மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து விளையாட்டு சாதனங்களையும் பள்ளிகளில் வாங்கி வைத்துள்ளது. திறமையான விளையாட்டுத்துறை ஆசிரியர்களையும் அவர் நியமித்துள்ளார். அவரின் இம்முயற்சிகளால் மாணவர்கள் மண்டல, மாநில,
தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பரிசுகளை வென்று வருகின்றனர். 2020-21 ஆண்டு தேசிய அளவில் நடைபெற்ற நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் கலந்து கொண்டு மந்திர்மார்க் பள்ளி மாணவன் துஷார் மன்னா தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். இவ்வருடம் அதே பள்ளியை சார்ந்த சிருஷ்டி 3000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்து கொண்டு வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார். ஜூடோ போட்டியில் கலந்து கொண்டு ராமகிருஷ்ணபுரம் பள்ளியை சார்ந்த யுகாம் 2020-21 தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். ஏராளமான மாணவர்கள் மாநில அளவில் தங்கப் பதக்கங்களையும் வெள்ளி பதக்கங்களையும் வெண்கலப் பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளனர். ஒவ்வொரு மாணவர்கள் பெயரையும் கூறுவதற்கு நேரம் போதாது என்பதால் கூறாமல் விடுகின்றேன். இவர்கள் பெயரை சொல்வதற்கு எனக்கு நேரம் போதவில்லை. ஆனால் சில விஷமிகளும் இப்போது தில்லி தமிழ் கல்விக் கழகம் கீழ்நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது, கல்வியில் தரம் குறைந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று ஆடியோக்களை பதிவிடுகின்றார்கள். எந்த வகையில் குறைந்துள்ளது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். விளையாட்டிலா, கல்வியிலா? இங்கு படித்து முடித்த மாணவர்களுள் கடந்த 12 ஆண்டுகளில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பொறியியல் கல்லூரிகளிலும் 25 பேர் மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் பலர் LLBயிலும் சேர்ந்துள்ளனர். இதிலும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நம் பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் IPS அதிகாரிகளாக கூட உருவாகி இருக்கிறார்கள் என்பதை மிகவும் பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். செயலர் ராஜு அவர்கள் அனைத்து பள்ளிகளிலும் கணினி படிப்பை ஊக்கப்படுத்தி வருவதால் மாணவர்கள் கல்லூரிகளில் கணினி அறிவியலை எடுத்து படிக்கின்றனர். கல்வியில் தரம் தாழ்ந்திருந்தால் இது சாத்தியமாகுமா? சிந்தித்து பாருங்கள். செயலர் ராஜு அவர்களின் தலைமையிலான இந்நிர்வாகம் மிக சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதற்கு இவ்வளர்ச்சியே சான்றாகும். இவர் 2 முறை விளையாட்டு விழாவை மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கில் வைத்து நடத்தினார். தில்லி தமிழ் கல்விக் கழக வரலாற்றில் இது முதன்முறையாகும். அதே போன்று 2020 தில்லி ராஜபாட்டையில் குடியரசு தினத்தன்று நடைபெற்ற அணிவகுப்பில் நம் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டதும் பெரும் சாதனையாகும். தடைகளை கடைந்து சாதனைகள் படைப்பவர் நம் செயலர் திரு ராஜு அவர்கள். நம் மாணவர்களுக்காக தன் குழந்தைக்கு செய்வது போல் மேதா தட்சிணாமூர்த்தி ஹோமத்தை வருடந்தோறும் நடத்தி வருகின்றார். கல்வி, விளையாட்டு மட்டுமல்ல, உள்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் பெருக்கி வருகின்றார். லோதி வளாகம், ராமகிருஷ்ணபுரம், மந்திர்மார்க் ஆகிய பள்ளிகளில் கணினி ஆய்வுக்கூடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 7 பள்ளிகளுமே சீரமைக்கப்பட்டு புதுப்பொலிவுடன் திகழ்கின்றன. அனைத்து பள்ளிகளிலும் நூலகங்களில் மாணவர்களுக்கு தேவையான புத்தகங்கள் வாங்கப்படுகின்றன. மைதானங்கள் பச்சை பசேல் என்று திகழ்கின்றன. அனைத்து பள்ளிகளிலும் CCTV கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு அவரால் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. அவரால் பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் அனைவரும் தகுதி வாய்ந்த சிறந்த ஆசிரியர்கள் ஆவார்கள். இவ்வாறு அவர் நெறி தவறாது நேர்மையுடன் தன்னலம் கருதாது செயல்படுவதால் பல முன்னாள் மாணவர்கள் மனமுவந்து அவருடன் இணைந்து நிற்கின்றனர். தாங்கள் படித்த காலத்தில் இருந்த பள்ளிகளுக்கும் இப்போது நவீன கற்பித்தல் முறைகளை உள்ளடக்கி செயல்பட்டு வரும் பள்ளிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டு மகிழ்ந்து மேலும் வளர்ச்சி பணிகளை செவ்வனே செய்வதற்காக தங்களின் ஒத்துழைப்பை நல்குகின்றனர். வளர்ந்த குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோருக்கு உதவுவது போல் இன்றைய நிர்வாக குழுவினரின் மேலும் அதனை சிறப்பாக வழிநடத்தி செல்லும் செயலர் திரு ராஜு அவர்கள் மீதும்
அளப்பரிய நம்பிக்கையும் மதிப்பும் மரியாதையும் திருப்தியும் கொண்டு முன்வந்து உதவிக்கரம் நீட்டி வருகின்றனர். முடியாது என்ற சொல்லுக்கே செயலர் ராஜு அவர்களின் அகராதியில் இடமில்லை. இவர்தான் சொல் வீரர் அல்ல, செயல் வீரர் என்பதை என்றும் தன் செயல்கள் மூலம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். தில்லியில் இயங்கி வரும் மொழி சிறுபான்மையினருக்கு இடையே உள்ள பள்ளிகளுள் நமது தில்லி தமிழ் கல்விக் கழக பள்ளிகளே முதலிடத்தில் உள்ளன. பெற்றோர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள், நல விரும்பிகள், நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோரின் உதவியுடன் தில்லி தமிழ் கல்விக் கழகத்தை புகழின் உச்சிக்கே அழைத்துச் செல்லும் பணியில் தில்லி தமிழ் கல்விக் கழகத்தின் செயலர் திரு ராஜு அவர்கள் மற்றும் தலைவர் திரு சூரிய நாராயணன் அவர்கள் ஆகியோரின் தலைமையிலான நிர்வாகத்தினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களின் பணி தொடர எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. After watching classical dances and folk dances, we now move on to the West, a transition from classic to Western. So here's expressing what's on their mind. The children present this beautiful Western choir, which goes something like this. It says, "We were young posters on the wall, praying we are the ones that the teacher won't call. We would stare at each other because we were always in trouble." I'm sure it rings a bell with many of us here. As students, we all had these moments. So let's enjoy this wonderful choir.
Mic on, please. Thank you. That was a wonderful performance by all these children. May we have a loud round of applause to show that you are all still there and you're all still enjoying this wonderful performance by these beautiful children. A lot of effort have gone in, so request you again to keep motivating them. Thank you. The next, our own very talented primary teachers from all the 7 schools of DTEA are presenting a mashup of some popular Tamil songs in a dance form. Tamil puliyagidalappadi என் ஜன்னல் வந்த காற்றே ஒரு தேநீர் போட்டு தரவா உன் வீட்டில் வந்து தங்க பெண் தோழியை நானும் வரவா என் வாசல் கோலம் பார்த்து ஒரு கவிதை சொல்லும் வானம் என் கைகள் கோர்த்து கொள்ள அட காற்றுக்கென்ன நாணம் நான் கால்கள் கொண்ட திண்டல் இடமாடும் சாலை மின்னல் நான் கூந்தல் கொண்ட மேகம் நலபாகம் பாடும் ராகம் என் கவிதை கொஞ்சம் குயிலே நீ பாட பாட சுகமா உன் கையை பொத்தான் கேட்டு நான் மட்டும் தனியா வரவா சரிகம சரிகம கம 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 கல 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 சல 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 இசை தக தக திமி தக திமி கவி சந்தங்கள் கொஞ்சம் இங்கே என் புன்னகை இவ கொண்டு போனது இங்கே என் புன்னகை இவ கொண்டு போனது தீப்பட்ட மேகமாய் என் நெஞ்சு ஆனது
Well, seeing them backstage, I actually thought they were high school girls. Such energy, wonderful. If we have talented teachers, we certainly have talented children. May I have some light on the podium, please? Yeah. Consuming a healthy diet throughout our life helps to prevent malnutrition. The next item on our list is our way to a healthy life. So let's see what these children teach us through this healthy mantra of theirs. உணவே நம் மருந்தாக இருந்தோமே சிறந்து உணவே நம் மருந்தாக இருந்தோமே சிறந்து மெதுவாக மறந்தோமே மறந்தே நம் விருந்து இலையோடு சுடுசோறு படும்போது நார்ச்சத்து செயற்கை இலை போட்டு நஞ்சாக்கினோம் கொதிக்காத காய் தின்று கிளி பூனை தெம்பாச்சு அறியாமல் அறிவை நாம் ஐந்தாக்கினோம் கை கொத்தல் அரிசிக்குள் கருவாகும் ஊட்டம் இயந்திரத்தில் தீட்டி கருவருகிறோம் பாலுக்குள் பதமாக பயிராகும் புரதம் அதிநேரம் சூடேற்றி அதை அழிக்கிறோம் சா சா சரி சாணி த த த மாய கமத த மதரி தனி சகரி சா தனி சகா கம கரி சனி
पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महधर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महधर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव How many asanas did you all learn? I'm sure these children taught us many today. So let's all hope to have a healthy life by doing at least some of these exercises. India is a diverse country where different cultures, religions, languages, and traditions coexist in harmony. Presenting this unity in diversity through the various dance forms of the different states of India, namely Bihu from Assam, Garba from Gujarat, Lavani from Maharashtra, Bengal dance, Ghumar from Rajasthan, Bhangra from Punjab, Kaikottikali from Kerala. I mean, some of these famous states and famous dances have been picked up by these children. So let's enjoy them. ओ जेतु का पुलिया ओई आमारे ना सोनी ओई बिहुर पाई बातोरी ओई एरिले भूकरे भा
ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা হে ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা चिरमी हारी चिरामणि चिरमी हारी चिरामणि चिरमीरा चिरमीरा डाळाचा घोडी मारी चिरमी रे चिरमीरा डाळाचा घोडी मारी चिरमी रे चिरमी बाबो सारी लाडली चिरमी बाबो सारी लाडली बातो
Yeah, I said it me. Last name ever, first name greatest. കൈതോഴാ കൃഷ്ണ കൈതോഴാ കൈതോഴാ കൃഷ്ണ കൈതോഴാ കൈതവ
മൂന്നാം രാഗത്തിൽ ഉലങ്കധ്വനി സംഗീത വീരർക്ക് പൂരത്തിൽ കുമ്മിയടിച്ചിടേണം നല്ല മേളത്തിൽ കുമ്മിയടിച്ചിടേണം നല്ല മേളത്തിൽ കുമ്മിയടിച്ചിടേണം ഭുവനീശ ഭൂതനാഥ ശബരീഗിരി വാസുദേവ പന്തള രാജകുമാര ദേവ നിത്യജയ മംഗളം ആ तालियों की कमी हो गई. We're already on the last program now. Last show of the day. So let's have a thunderous applause for all these wonderful children. Did you see the smooth transition between each dance? That's the talent that they're portrayed on stage. So let's now welcome on stage all the artists of various programs for a grand finale befitting the 100 years of the DTEA schools. நல்ல நாளுதான் எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம்தான் எல்லா ஊருமே நம்ம ஊருதான் எல்லா பயனும் நல்ல பயதான் மேல இருக்கவனா நம்ம நல்லா கத்துக்கோ கூட இருக்கவனா நட்பா நல்லா வச்சுக்கோ கால வாராம வாழ மட்டும் கத்துக்கோ காலத்தோட நீ ஓட ஒத்துக்கோ பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாவதும் ஊரே யாவரும் கேலி உடுப்பது இரண்டே உறைவிடம் என்பது ஒன்றே உழைத்து வாழ்ந்தோம் உழைத்து வாழ்வோம்
குரல் கூறும் உயர் பண்பாடு ஒலிக்கின்ற சிலம்பும் மேகலையும் சிந்தாமணியுடனே வளையாமதி புல்தலகேசியோ செம்மொழியான தமிழ் மொழியா May I now request Ms. Chitra Radhakrishnan, the Academic Director of DTEA Schools, to kindly propose the vote of thanks. Good evening, everybody. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks to this august gathering on behalf of DTEA schools. Let me first of all thank the Almighty for making today's event a grand success. I would then like to thank our special guest in absentia, Shri Sarat Kumar ji, for coming all the way from Chennai for this event. He not only came, but spent good 3 hours for the program. I would then like to thank all the guests who spared their valuable time to be here with us on this momentous occasion. My thanks to all the retired principals and staff members who, despite their age and ill health, made it to this event. My special thanks to all the distinguished alumni whose support we have always received. I would also like to thank our service provider, Sukumar sir, and all those service providers who saw to it that this program was without any hitches. I would then like to thank all my principals, staff members who put in their best efforts
according to their potentiality. All those alumni who came from far off to be present here with us. I would also like to thank Mrs. Saraswati, our compere, who has spent tirelessly for the last 2 days to be here to make this program a success. My sincere thanks to all the PTA members, to all the members of my management committee who have stood like a rock of Gibraltar. Without their support, I'm sure this program would not have been possible. My sincere thanks to our president who came down from Chennai only for this program along with his wife. I would now like to thank all my parents, my dear students, for coming here in large numbers, maintaining discipline, supporting us and motivating us so that this program went on without any hitches. Last but not the least, this program would not have been possible without one person, our secretary, Sri Raju Ramaswamy. I think it has become a habit with him to fight against odds, adversities, hurdles, and make things possible. May I invite Mrs. Raju Ramaswamy and Mr. Aditya on the stage, because there is an adage which says, a man's success lies only if there is a woman behind him. So the women behind Mr. Raju Ramaswamy's success is Mrs. Raju Ramaswamy, Mrs. Valli Ramaswamy, and his son, Mr. Aditya. If you are not supported at home, you cannot do anything outside. I would also request Madam Suryanarayanan to come onto the stage, because without her, I think it would have been difficult for our president to travel this distance. He has always supported us, even when he is in Chennai. We have always received his blessings. Anyone else? My sincere thanks, if I had left out anybody, my sincere thanks to all the people who are present here, who have supported us, and with your support, I'm sure many more such programs we would be able to conduct. So 3 cheers for DTEA schools. Hip hip. Louder. Hip hip. Hip hip. God bless you all. May we all now stand for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे